Wherever you are catching this from, Luze Andrew Anderson is my name. I'm super excited, of course, to be here. And I have a couple of people. Yes. I have some friends of mine, of course, who have come through, but they're not just friends. Yeah, I know. I knew. We are not your friends. I knew. I have my family here. Of course, my next sister, Omuntu Gwebakuzala, like you're my elder sister in English, how they call it? I'm your sister. No, yeah, you're my sister, big I'm sister. your big sister. So big sister, big sister. Mm. No, or akudako muna akudako in English. How they This call is it? our bigger sister. Bigger, Then biggest. you're big, and you're the small brother. No, You can okay, say now. I'm the oldest, and then she's the one who is. And now next, in then you. Luganda, tukozesa Mu Luganda ebigambo. ono ye mukulu Yanzirako. waffe ono gwe Ate Oli- Dina yalina okuddako wano, Oli then waddako. yawolange and njokonzera. kati in English. Anzirako Bamuzaabuza bamuyita n'ebyoluganda kati Now this is going to be a little bit crazy, but it is very okay. It is going to be a little bit crazy. It's not going to be the usual lives that we always do. It is going to be a little bit different from whatever you always watch. Of course, it is let me check. I always want to tell you time so that you can ziri sawa nya ne dakika 16 eze Uganda. That is the time eze Uganda. So kati, I don't know from wherever you are watching in from, kati nzenze never sister banja. And I know, of course, I know some of the people know them. Yes, but it is very okay. So I'm doing some little bit of magic. Ndiku computer. I want to sort out some things. Just kayala. But we are going to be with them. We are going to be talking about different things. But I want to tell you genuinely, because guys, I'm always very genuine. So as long as I don't have a topic, I will tell you straight. Point forward. Mbagambira unze sina topic. Lero sina topic. So my sisters are going to give me the topic. Hey, my sisters are the ones who are going to give me the topic. They will tell you they have their own channels, but for some reasons we are partnering up. We do this together. Kati, njagala kola chebaita. There is that thing they call thumbnail. You know thumbnail, like that thing that appears. Yeah. So let me do this. So my sister also do the same. It'll be like this. So I'm going to take a screenshot. Temufayo, I'm going to be giving you these much of them, but at the end of the day, you will enjoy it. So we are here. So I'm saying new. So I'm taking this. New. Yeah. So I'm taking Tumaze. Kati waneno. I've taken a screenshot. This is it. So kati waneno. This is what I'm going to do. Save as. I'm naming it Baby. Yeah, kati oluno tukola thumbnail for our channel. Mungi saving ndabange etagenze VBB. Okay, but we're going to talk about, but you're so silent. Kati, let's start from this side. Simple introduction, talking to them. Wadenga nkola bineno, but they are seeing you. Well, my name's Nze Bampita Winfred Matovu. Mbeera wane Uganda sifangawo yogera mu Luzungu. eno channel eriko abantu aboogera Oluganda. Katugenda kuba Kiruga. Tujja kuba 70% Luganda, then the rest is English. Okay. Kati we naaba nemereddwamu okwogera Oluganda nga njogerawo Oluzungu naye nga Nze Bampita Winfred Matovu ndi maama w'abaana bataano. Mrs. Matovu kazaala mwana. Nina abaana bataano. Eyo namba etiisa bangi, but ya enkoledde omwami asiimye. Era ebintu bye tetwalya bya bwereere. Era kale wonna bwali agamba toli bana bakazi abatagala kuzaala. Wange Bobi Wine be yayimbako. Era nasoma byakubala abakazi bitabo. batayagala na kuzaala. Weewaliriza n'azaala tayagala kuyonsa. Ono byonna abikola azaala n'ayonsa. Naye ng'ekyo kiba kyakuba nti buli omu alina kyayagala in life.
I love having a family. I have always wanted to have a family. Kiri nazaliwa mu baganda bange nga bangi nendaba obulamu bwe bwanyumanga nga tulina ninjagala nange nti yadde ki abaana nandyagadde nga balina someone they can always count on nga tabeera bokka kikyagaanye teekamu amaanyi ovugamu speed olina oteekamu amaanyi emituno olina oteekamu amaanyi amisengalyagala nsokemu okubayo butriplet awo bwakyotegekedde let me, I'm going to do something a little bit special. So I want my sisters basoke baba wemu embozi just kayala bongabo. I'm going to be on my phone trying to share with my friends. So let them take you through just kayala. It is going to be them. We go so. What do you mean, boys? I'm sharing. Everyone gets to watch. Kati, yeah, nina abana batano, but I'm an accountant by profession. I'm not practicing though. I choose to first of all nkuze family yange to hatch your chicks. Kubanga I've realized omwana bwavaamu obulungi takusala naye bw'obanga obadde oli mu birala nnyo omwana avaayo nga naawe tomutegeera kati ne ngamba ebyokukola kansoke mbize ku bbali abalavu omwana buli gwalaba amubuukira buli gwalaba amuyita mami anti anko akaana n'ogende wantu tokamanyi kakubuukira kakweyulijjirako anti olwo abewaka nga tebamuwala naye bano bo bali loved bali hatched baba maama omukoko bwe abutuliddeko bulungi n'abuhatchinga bwonna kati I'm investing most of that time mu baana abo basoke bakule then I can think of my career if it's going back to work oba nga I'm switching careers that's still okay but right now I'm running my channel Winfred Cooking Made Easy at Home. So as I cook meals ewaka, I'm sharing my recipes that abali interested mu byokufumba basobola nabo okubanga bayiga ne bagatta ku bye babadde bayina ne baddukanya amaka gaabwe. Mu kuchano yange nze njagala nnyo okukola ebintu ng'oba n'enfumba emmere ezo ze nandyagadde okulya nga ngenze out. Kuba siwoomerwa nnyo kulya out banange simanyi about you naye nze buli ngenda out siba happy nvaayo ncomplain kugamba ndaba I've spent a lot of money tetukuse oluusi kale okukuse naye nga enjala ekuluma mangu kati buli bwe nagendako out tulina gye twagenda ne bampa ebintu na ordering nga ngezaako ku bintu ebipya nga sibiwuliranga sibimanyangako ebyo walaba menu ng'eriko ebintu ebisiike ebikoze kino n'osaba ebyo by'otamanyi tekwaliko kifaananyi kwaliko manya kati ne orderinga chips nti mmanyi n'ewaka nzeekolera kati saagala kugenda ati naye mwana omanyi abazungu aba barestaurant bayaaye baneminga wekintu n'olowooza ky'otamanyi ogenda abakuleetedde kaggi baliise simanyi awo omuleeti biki ate nga kabiru akali wali mugambandoza kano bwe naafulumya ennyingi bampa nja kubanga bino bibikirivu ngenda otuukayo kandaba bye bafumbye okubirya gakaamulali mungi I mean I cannot do spices that hot I can't nemera nga mbirya nfuuwako abaana bange bampadde ku byabwe bansaasidde kati nengamba okay I'll do my channel of recipes nga nfumba byenfumbye abantu nga ababyagadde babigezaako ewaka and so far the comments abantu babigezezaako ne bibakolera. And then we have our first comment. It is there. You can read it. It is there. This one here. That one there. That one saying, I'm the first today. Yes, young director. Wow, young You're director. welcome. You're welcome. Happy to see you. So introducing them. Nawe ogenda kweyonja. Ndi mutu omumugira. Twali tulina kutandikira eno wansi nga we tujja waggulu. Kale tutandikira. Go on. Tutandikira. Naye nsoose kweyogerako kati ndaba tebinyuma bulungi naye. No problem. My name is Namuli Kate Senyonga is my other name. Jesus gave me that name. Ndi mufumbo. Nina abaana basatu. In marriage nabagambye enkopo no. Mutwalira naye baba simukwata. Naye ngezaako. Yeah, I'm a journalist by profession. You know me. Some of you that know me.
And those that don't know me, I'm here introducing myself to you. I'm the sister to Anderson Luce. Hey, alongside my crazy. Yesterday I made a phone call talking to them. Let's start from yesterday. What happened? No, be genuine. Ingrid just chat and same yesterday. You called me. Be genuine about that one there. No, I'm always concerned about my little brother Anderson. So I always check on him night times and afternoons and even in the mornings. That is how I do it. And this time I had called this Madame Chef here in the afternoon, and she didn't pick, and she was like, I'm so busy. I'm going to get back to you. Omanyi obutanzirira okukubira Anderson nga bali mu podcast ze balimu nange ne ngamba ate podcast lero naye konje nga she did get back to me, but anyway abooluganda bwe batyo bwekyo wetubeera wabeerawo ebyo, but we cool, we love each other, we care for each other. So today I'm here. I was here for another issue, but nengwa wano naye nina YouTube channel Bajita Isaac and Kate marriage hot topics era byenkola ebyo kati I'm a housewife. When my husband comes back at home mfunamu obudde era mujja kulaba videos zaffe ezimu nga tuzishootinga kiro, ezimu tulawo okushootinga n'ebirala because kwasaganya omwami ajje tushootinge ffenna. That is the reason for a delay and for not putting a lot of videos, but when you go there you learn a thing or two. You never know. Omanyi ebiseera ebisinga omuntu waba akuwulira nga tolina bw'omuyita oyiga kuba omanyi talina bias. By the way, we can share one of your videos and then they watch it. Should we do that? I don't know. No, we do that. Yeah? No, let's do that. No problem, because today let's do that. Yeah, just Kyla. What's the name of the channel? Isaac and Kate. Isaac. Marriage hot topics. Isaac. Is that the right spelling? Yes. Isaac and Kate. Marriage hot topics. By the way, lwaki mumbuza lwaki nasalawo okuleeta ebyo nedda tutandikirawo obufumbo mumbazeemu bbanga ki mwana obufumbo mwana musanze otya nga tunagenda ku kyano mbadde mu bufumbo for it's coming to 6 years now. Wow. I had a different picture of marriage. You know, mumanyi bino bye bayita bye bagamba nti order yaki you order online ne delivery. That is marriage, my dear. Ordering online ekintu ng'olaba kyakabi naye we badelivaringa mwana ogwawo ekigono otegeera nti ate bino birala nnyo naye I'm there, I'm in my marriage, and I'm there, and I'm learning from there. That's why I was like, kantandikewo ekintu kino bambye kuba abawala bangi balinga nze balowooza bajja mu bufumbo for different issues naye ate basanzeewo ebintu ebirala. So that is the reason as to why we started that I'm channel. trying to look for your channel. I'm seeing your singular. This is where I'm putting all. Oh, that is another channel. Auntie, yeah, this is another channel. Keep on going down. No, I'm not. Okay, let me just go down. Let me just Isaac and Kate marriage. No, don't add Namuli. When you add Namuli, Auntie, is it Kate and Isaac? Just say Isaac and Kate. Isaac. Start with Isaac. Start with Isaac. Okay. I want njagala mbaweyo one of the. By the way, mujano mutubuulire tubaweeko ku magezi Isaac and Kate marriage hot topics. That Kate with a C. Kate with a C. Okay. C-A-T-E. Okay. C-A-T-E. No, it starts with C, not K. Oh, okay. I got it. C-A-T-E. Chikulaga nono tandaba subscribing. Kati genda maaso oteke marriage hot topics. I wish you could put marriage. There. Let's see if we can get it. If we cannot get it, then leave you. There you are. Yeah, niceness. Which one would be your best videos? Because then which one is your best? You tell me. Linda kototoduka nnyo kubaawo waawo wewali eziri best. Who is to blame when marriage secrets leak? So kokirire wansi tulabe endala topic. Pornography. Ezo zonna topic ennungi. No, just choose one. Insecurities among married. This one. Which one?
Our next This one? that one, yes. This one here. Okay, now guys, we are going to do a little bit of watching of this one here. Uh-huh. So no problem, I'm here back. for my brother. Let's go back. No. This is just sharing this good thing. Eh? And you guys okay, are looking Kati, good, I'm sounding. looking, Thanks. the one I want. Oh, Manange, you're dying. Let's look at this one here. Okay, come away full screen. Then here we are to tell you how and why and when you should become that. I'm your girl Katie alongside my husband Isaac. Yes, here to introduce to you a topic of nursing your wife or your partner's wound. Honey, what do you think about that? Yeah, practically, you're supposed to help your partner to heal the wounds from the previous relationships he had. Yeah. Of course, you do not have to literally ask her or him how it happened, what happened. You don't have to go into the details. Just try to talk to your partner about what were the insecurities that you still really have and which you really carry from your previous partner. For example, I had an insecurity when I gotten married to my wife Kate. That around my community, I had always seen women who cheat on their husbands. Yeah. So I had that insecurity that every woman is a cheater. Once you leave her home, she will go up with someone else. I had that insecurity. Actually, it so happens that it is very, 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 very nasty that you have to nurse the wounds that you did not even bring about. Yeah. But at the same time, if you do not nurse them, again, they are going to hurt the relationship you're in. And you not enjoy your relationship. True. Because here is you've got someone with an ex. Yeah. And that ex, let us look at this as an accident. Yeah. You have your girlfriend or your wife you're dating right now, or you're married to right now, or who got married to you right now, but they got an accident and it was a hit and run accident. And you're the relative of that person they have hit and run. So they maybe they got an injury or a fracture, or they have a big wound. You will not say, I'm not going to nurse this wound because I didn't cause the accident. Yeah. However, it you was have not to my find, fault. yeah, it was not my fault. I wasn't there. It's the car that knocked her. So I'm not going to treat my, you literally be making that person suffer. Or let me speak this in Luganda. Bwoba oyina omuntu wo kitwale nti alinga omuntu gwe bakonye emmotoka gwe yakonye n'edduka. Togenda kuleka muntu okubanga emmotoka yamukonye n'edduka oleme mujjanjaba nedda yamukonye yadduse. Oyina okujjanjaba ebbweryo. Oyina okujjanjaba oba yamenyese n'omujjanjaba nawona. So that is what I mean by nursing the previous wound of your girlfriend or your wife. The ex left that wound. Yeah. So some of you are in a relationship and you're like, my wife is so insecure all the time. She's calling me. My wife, even there's this. My wife doesn't want to. She takes money from me, but she doesn't want me to use her money. Yeah. Her money is her money, and she can't bring her money on table. She can even when our children are sick, she can't come in. She can't be like, okay, let me give them the first aid. True. When my husband comes back, we'll see what to do. For her, she just goes and sits there and waits for you to bring the money. Yes, insecurity. So those are the wounds that we get from our past relationships. Yeah, wounds, like she calls them, wounds are very, very critical for you to nurse. But then while nursing them, you got to be the best surgeon around. You got to go to the laboratory. You have the best remedy. To try to get the best remedy, the best diagnosis, so that you can really help her. So let's give an instance. In case your ex was a cheat. Used to cheat on you. Not your ex. The ex of your current. You get the point? Your current partner. Your current fiancé, your current wife had an ex who used to cheat. How can you help that person? I think you have to be open. First of all, you have to be open. Of course. Because cheating, do you know that cheating comes along with lying? Hold on, honey. Openness in how? The sick person
or you the one trying to give the diagnosis? Let's say I was dating someone who used to cheat on me a lot. So you, and now I found Isaac, okay, and we are here in the marriage. of course. I still have my wound. I used to find my husband with my ex with messages in the phone. Okay. He used to come and drop chicks, the drops in the car. Yeah. I used to get them. He used to lie to me, I'm here, and yet Yeah. he's not there, because those come along with cheating. Yeah. And now here I am, I meet Isaac. Of course. When I meet Isaac, this is what I'll do. I want to see his phone all the time. Sure. That is why you find people, they want to know your password. They Sure. want to know who called you. Sure. Where are you? They even Sure. want to follow you up. I'm at work. I'm on my way coming. Let me really And find you out come whether to you're work. exactly at work. And you'll be like, honey, I'm here. And she'll be like, no. Okay, video call. I want to prove. And now you have to know the kind of person you're dating and the kind of wound you're dating. Yeah, of course. Because that cheating insecurities, you have to be open. If she calls you and she's like, make a video call, my dear, do the video call. If you don't, she'll think you're cheating on her. And- She'll think you're not where you're saying you are. And this is where some of the relationships go wrong. Because your wife has not told you the insecurity, but she just keeps on telling you, let me check on the video. Where are you? Where are you? You also Tight don't know, marking. you also don't know why she's asking that. But in case she was honest and open Sometimes and they don't told know you they that have my that husband, I have this insecurity. issue. So whenever she calls you, just of course get to know that the history, the history is disturbing her. the history is tormenting. And sometimes you know that those patients don't know that they are sick. That is the For example, when I met you, you didn't know that you have that insecurity. Let me give you one instance that really made me. One guy came to us for counseling, and this person was like, they were home and their father used to cheat on their mom. Of course, they used to bring in new children while sitting, new siblings while sitting at the gate. They would hear a woman and a man knocking, hello, open. So for them, literally, they grew up knowing that sometimes not everyone who knocks at the gate is a visitor. Sometimes they are bringing our siblings. They are bringing your young brother. Or twins, or a boy, or a girl. So you have to be ready. This person got an issue with the people who are coming to visit at home often. Who is that one coming? Until you introduce yourself, that's when the person would come down. The tension comes down, that pressure comes down, and they're like, So until we wanted to advise that person to be open with the partner and let him know that back at home, everyone was not a visitor. Whoever knocked at the door, some were siblings. Yeah. Of course, with time, it gets off. It runs away. Actually, also my husband had that issue of insecurity. Yeah. Because his exes used to cheat on him. Yeah. So he didn't tell me he has that issue. Of course. When he came to me, he could call me all the time. He could call in the morning. He calls very early in the morning to wake me up. Break time he calls. Not even before break time. There he has called you like 4 times. Yeah. Before lunchtime he has called you like 6 times. He used to call me all the time. What? So I learned that before it used to annoy me. I'll be like, why does he call me all the time? Why is he calling me all the time? Until I was sometimes open. There's a time even I blocked him. Yeah. And I was like, stop calling me all the time. I don't like your calls. Yeah. But when I sat down and I was like, now, why does he call me all the time? Maybe he has insecurities. Yeah. I was like, okay, let me leave him to call me as much as he wants. Yeah. And actually, I started also calling him. Honey, you're not calling me, but I'm doing this. Here I am. So I started being open to him. Literally, I was healing his wound that he had, and he didn't know that he had that issue. Sure. And as time went on, actually in a period of 6 months, he was done with his insecurities. I could give him my phones, and I'll be like, answer that one. Yeah. Answer that one. with these emotional sicknesses, it is unlike the physical sicknesses. It does not take long. Once you open, once you have the right diagnosis to take care of it, in a blink of an eye, the issue is out. What is the other insecurity we can talk about so that people can really understand what we're saying? There's that insecurity. Now, let me
disappointed. Yes, wetuli. And of course, yes, I was showing you what's the name of the channel for starters, for the people who are watching it now. Hey, Kati, this is a podcast. That has been my sister, the other one, the other side, with the husband, Banyumya Chiravlav. Waliwo awadisaawo Shalom Peter nti oluzungu lungi. Then Rashida Kibirige n'awandika nze atamanyi luzungu kankomewo. Rashida njagala kulaba comment eddako. Leero these are my sisters. So Rashida sigala waneno. Temulina gye mugenda. Ate mu group yaffe eri genda obagambe tuli waneno. We are going to talk about different topics. Naate Rashida ekisinga okunyuma nti naawe Rashida osobola otwegattako very easily yenayina ali eyo. That would be nice okumulabako kubanga she seems to be ali active. Rashida owulidde akantu ako my sister agambye ayagala kulabako lwakuba nti ali bweru. That's okay. Labe bweru babalaba. Rashida akantu aka kalinki kentadde mu comment kateke. So about that channel briefly because we want to come to her. Yeah, about that channel. Yes, yeah. Actually nze ngenda okuyingira obufumbo n'ebintu ebirala bye nalowooza bye nali mmanyi bye njosanga mu bufumbo. Ate ng'oyagala okufumbirwa ng'oteekamu amaanyi ofumbirwe oba osuubira nti ky'olwanirira okufuna oba ky'ofuba okufuna kirungi. Kwegamba buli kintu kye wataafuna ng'oli muto, buli ssanyu lye wataafuna ng'oli muto, oba oyina essuubi nti ogenda ddifuna mu bufumbo obwo. Naye ate nga si bwe kiri. Kyonna kyonna ky'owulira ky'oyagala ofuna mu bufumbo, gwe ayina okyetonderawo, gwe ayina okukyekolera kibeewo. Literally lubanga lusuku. Nti ennimiro yo gwasalawo n'osimbamu amatooke, n'osimbamu biki, naye ojja gisanga ennimiro yo nkalu tewali kirimu. Kitegeeza ki? Nti bw'onoosangamu widzo ino zijjamu, naye abasinga tuba tulowooza tugenda kungula bukunguzi. Tugenda sanga ennimiro nga bagisimbamu dde ebintu, ffe tukungule. Kati ne tunyigirizibwa mu bufumbo oba mu relationships. Ogenda okulaba ali osuubira kubeera mu shopping, kubeera mu bulamu bulungi, ate osanga gwasiimuula ewaka, gwayoza ebintu, oyina abaana, bonna bakutunuulira, oluusi abamu babagana n'okukola. Walina akalimu gwe wali wasoma okola, kati oli wano tokola, ate oli waka. Abamu bampita na mama Kiyungu. Anyway, so yenayina ng'oli eyo bambi ng'olaba obufumbo bw'obutagalatagalamu nedda, saagala otye, saagala weewuunye, bibaawo mu bufumbo. Naye obufumbo ffe tubufuula tetwagala bubeere nga tubuteekamu ebirungi. Naye sisita wange ono atera okumpa ku magezi mu bufumbo, kyemuva mulaba nga gye ndi. Leka naye abeeko kyatubuulira. Let's do this really, huh? Now, where should we start from? Because kati gwe abangamba. We have your channel, Bachali bange benjagala balabe. And you are our elder right now. Kati osobola otunyonyola kati osobola otubuulira oyagala tutandikira we start on your channel or you talk to us. Never Chali bange, remember I have the same age group with these people. Then we go to your channel. What do you prefer? Simple introduction. We can just drop in a video, like a short video, maybe generally nkola akawunga ka muogo. That is short and probably to show you what I do. I literally just use a few ingredients. Nkozesa ebintu ebifumba nga bitono. Ng'omuntu byonna byasobola okufuna easily naddala abali e Uganda. Nchiwa namwe abali eyo yonna gye muli mu mawanga amalala. By the way, Bachali bange saagala mugende tugenda okwogera ku bintu mugenda kutya mugenda tya lero. No, this one, that one. Yeah. This one? Yeah, that one. This one. Okay, kale katugenda funa video. Let me first take off the sound for now. Tugenda funa video mugenda kutya. I've just given you their channels so that wowo yagala, just in case oyagala okwogera nabo nga bino biwedde, at least oyina oyinza okuba nga obasanga. So ngenda balaga their channels. Yes, this is the one I want to share. Okay,
niceness. Kati tukomewo ya ogirabye yeyo kati Today I want to say special the lady that I'm with right now. The gentleman, your numbers is growing every day, and I'm so honored that you take the time to subscribe. And thank you so much, my American followers. I see you've taken up the chat. Thank you so much for watching and telling friends. Thank you so much, Ugandans, Indians, Nigerians, people from Ghana, Indonesia, even when I don't see you yet on the dashboard, and all over the viewers. And for those of you who are just watching and not subscribing, thank you so much for watching. I know one day you will subscribe. Remember, subscription is free. Today I'm going to be making cassava. From my previous video, I harvested cassava and I promised that we would be able to make sumptuous meals at home with our harvested cassava. Now, today, this is the day that I'm going to make one of those meals, and join me as we make cassava bread today. Now, this is the cassava that I harvested, some of it, and it's through this that I'm going to make cassava bread, or what some people call fufu. Cassava is a root tuber, and when harvested, for those of you who don't know how it's harvested or how it looks like, please look up my previous video when I was harvesting it. You see how big they are and how they are got out of the ground. Otherwise, these are root tubers. They come off really bigger than this. I just chopped this into 3 because they were really big, and I'm going to make meals out of just this bit. As you can see now, peeling cassava, you cut off one place and then this goes off easily, like peeling mangoes. It should get off easily and leave it nice and white. And once you've peeled, that is the very first step. And as you can see, it wasn't very hard. All I need to do is half it, minus doing anything to it. Then I put it in the water, chop it up into small slices. Reason I'm doing this is because I'm going to blend it. Now, because I'm going to blend it, I'm making it into these small slices. These will be easy for me to blend and make my cassava bread, or what we call in Uganda akawunga ka muwogo. There are many ways of making it. This is just one of them. For those of you who didn't know, this way, yeah, you can do it this way as well. I know many people shy away from preparing cassava bread at home because they say it's tricky and they have no clue as to how it's done. Well, today you're in luck because we will be doing it together, and if you happen to have it at home, whether you're in Nigeria or whether you're in Uganda, America, India, you can do it this way and add it to your menus. Normally this root tuber is tasteless, so you can add anything to it and give it taste. Remember, from the very cassava that we are dealing with, we can be able to make pancakes. Yes, pancakes.
let me first put you on screen, guys. Yes. Now, let me tell you something. I have a surprise for you guys. Who is that? Who is that? Let me first call him here. As we are getting that person, Jagalamba way a surprise. Then you'll be like, what? Let me go to my phone calls. But today, for today's topics, you can take us through as I'm preparing your surprise. Yeah. Patrick Onen, thank you. Ogambia, niceness. No, where is Patrick Onen? Patrick Onen. Okay, let me put the link here. Yeah, let me put the link there. Patrick, you can nail on that link using your phone. Nail on that link, then we can get to chat. Yeah, we can get to chat. My brother Onen, big up. I'm happy to see you. Our biggest sister is the one going to give us the topics we're going to be talking about today. Zenabadde ndowoozaako nti tuyinza okwogera ku bintu bingi naye ne ba viewers baffe any topic gy'oyagala twogereko or if you have a question on that topic tusobola ogyogerako naye nga nze nandibadde ndowooza twandyogeddekoko ku investments oba mwe mukirowoozaako mutya bwe twogera ku investments mu relationships kubanga bye bidriving ebintu bingi oba oyingidde mu relationship naye mwagala okwekulaakulana. No, let's do this because twina generations satu. Winnie, I would say you're in my generation, but you're not basically in my relation. In my generation because kategori ogenda kweza emyaka abiri. Winnie tali mu generation yaffe kubanga ali mu generation y'abantu bakabejja abagenda okukola zisumba juba jubili. No, uliriza Kate, uliriza. Twina generations satu. Twina bamama baffe batata baffe. Yeah, that is the other generation. Those people we bagamanga ogenda gendo wasono. That's another generation. Then we have the generation jengezeza ku muteekamu eriawo. Okitegeera eriawo wakati. Then tubeera ne generation yange. Eya kati generation yange be bakyali bange abali UAE okitegeera tebayingira bufumba bamu bakayingira tuli confused tebannasalawo. That is the thing. Kati yali awo wakati ate wakati awo and she has been successful for both abali eri waggulu myaka 2 mu bufumbo ne bana abali wansi nga wiiki eganye obufumbo buganye wiiki obufumbo bwa weekend. Niceness kati ye netumuteekaawo wakati kati because we are going to concentrate basically on you and on screen you're going to be there alone, so give us an overview of all that we've talked about but concentrating mainly kweno generation gye tulimu nawe gy'olimu because gy'olimu badduse the generation you're in ne Rema namakula mwe yaddukira because you would be almost okitegeera ne Rema mwe yaddukira kati osooke to educating because before we can go to questions and whatever, take your time, tell us everything about marriage, Bali, with the investment, what you want to talk about with Bali. Your generation and our generation as we concentrate basically on video in the link that I put in the comment section. Your link jendeka mu comment section onen yes one you can click in that comment section ako ka link kentekam you can click on it then immediately be coming this side. So let's talk about that one there. Now, but I will try and explain whatever I can. Ngangenda kugezaako kunyonyola to the best of my ability. Kyensobola okunyonyola. Now, yesterday we twayogedde ku relationships naye vaguely and a lot happened yesterday for those of you who didn't watch. Mubikebere mujja biraba, we didn't even sign out. Kyabadde chaotic, but I'm glad they wrote to the one. It's a podcast. What happened yesterday?
Joe mama w'omwana wa Luze yakubye n'amukyankalanyaamu awo ate ne I think ne wifi wo n'avaako ne tuba nga tusayininze out era apologies bannanga ababadde balaba ababadde batuninze in nga basuubira banaafuna some good content. Apologies for not completing. Naye twabadde twogera nga twogera ku relationships and heartbreak ne lwaki omulembe guno relationships zifailinga. Like I was saying yesterday, my relationship is not perfect. I hope you guys get it straight. Teri perfect. Naye waliwo ebintu bingi bye tusinzirako nga tukola twegatta n'abantu. Priorities bwe ziba nga teziri straight. Kankuwa ekyokulabirako bwe nkozesa priorities. Nga bw'onogamba omukazi abadde atambula ne alaba waaka n'engenda ne waaka mu bufumbo. Weetege kubanga otunulira waaka oyo yekka. Ebirala byonna bya failings. Tobitunuulira kubanga bw'oba tewabitunuulira ng'otandika. There is no reason lwaki ate kakati by'otunuulira. Obuzibu bwaffe nti tugenderera nga nkukwana ntunuulidde entumbwe bwe ntuuka eyo mu bufumbo ate entumbwe n'enjijjako amaaso ntandika kunoonyaamu magezi. Tewanoonya magezi ng'onfuna bannange. Kati bw'oba onfuna funa ng'olabye omuntu ali holistic, omuntu omujjuvu. Nti bw'oba onoonya omuntu okutuyamba okukendeeza ku ngeri lwaki tukutuka n'abantu be tuli nabo. Noonya omuntu ng'ate n'ebipimo byo biri biyo. Tobeera ng'osula mu bire ng'oloota mu bire otambulira you know kye bagamba mu luzungu nti walking on cloud 9 olinganga toli wano ate ng'oli wano. Obuzibu bwaffe nti we always want more. Twagala ebisukka ku bye tuyingiddemu nabyo. Kati bwe mba nkufunye Anderson ng'ondabye n'oyagala maaso beera ng'ofokasi yo yonna eri ku maaso ago gatukuumire mu ekyo. Naye bw'oba nga waafuna n'ontunulirako maaso ate n'otandika mu bufumbo n'onoonya omukazi ali hard working ate omukazi alina obwongo. Ekyo kintu sikkiriziganya nakyo. Kubanga ne wobeera ng'ogamba katukize mu kufumba oba njagala nnyo okulya kyemuvumula ndi munene. Bw'oba oyagala nnyo okulya chips and chicken gwe n'olowooza nti ogenda kulya chips and chicken until you die oyinza n'okugyamu obulwadde. Kimanye nti wadde oyagala okulya chips and chicken osobola okukyusa enkya n'olya ate ku fish. Okitegedde n'olya ku kyenya whole fish. Sokoleke bakyali bange mbamanyi. Ogamba tukyuse mu ndya. Obanga ategeeza afuneko ne kubala. Kyentegeeza kyekino. Bakyali bange mbamanyi. Beera kiriya. Kiriya gye twagala. Ndi kiriya mu nsonga eno. Nti amaaso gayinza okuba ge gansikiriza nenkwagala oba amaaso go gayinza okuba alina amaaso amalungi ne gandeetera okutunuulira n'okwetegeeza n'oga munnange ono ebiisa ebyo kambitwale binfumbire. Kati gwe bw'otuuka mu bufumbo n'olowooza let's say beauty nti banaye nalaba omuwala omulungi ne ŋŋamba this beautiful girl should be my wife. Kati oba kutwala because you're beautiful gwe n'olowooza obulungi ogenda buteeka ku sowaani obusavinga omwami wa bulye. My dear, there you're wrong. N'omwami n'olowooza nti kubanga watwala omukazi omulungi agenda gwe ku sowaani yo kujja kubeerangako bulungi bwe abulye. This is what we're going to be doing. Down in the comment section, I keep putting the link. You will see that Luze podcast at Adeo link. So if you're having your phone, click in the link. Wonoji clicking immediately we'll be having you on our screen. So I'm specifically telling all of you, but one click in that comment section using your phone on the TV, or you can use your TV. There are TVs in those the smart TVs. The smart TVs that have cameras. So no clicking immediately will come this side. So we're finishing. So mbadde nkyakugamba nti ekyo ekyakusikiriza okufuna omukyalo oyo oba omwami oyo ebiseera ebisinga kiba kyakaseera buseera. Kati kiri eri gwe okupgradinga. You have to upgrade yourself. You are a beautiful woman. Omusajja yakwagala kubanga oli mulungi oli zari kati otuuse ewaka. Oyina okufumba
olina okugatta ku musajja oyo n'omuzimba tolowooza nti obulungi bwe bwakuleeta ogenda kusirayingira mu bufumbo kubanga obulungi bwe bwakuleeta n'ekyokubiri sokolindeko malirize tosuubira nti kubanga nakuleeta kubanga oli mulungi bw'ojja sigala obeera mulungi nga tokola mukazi by'alina kukola ekyo kye baalaba nga bakuleeta mu bufumbo kyekyakaali kamasu okukusikiriza okukulaga package ejjudde kyekirema kye yagamba nti bingi by'otannalaba bingi ebyokwese munda eno besides that thing ekyakupulinga ku muntu oyo mugireyo fulumyayo ebira ebanga peacock eyimirira bweti nesimula ebigundi byayo omukira gwayo nekulaga obulungi bwayo ng'esaasaanya ki ebifeathers byayo omukira gwayo n'olaba obulungi so nze kyeŋŋamba mu bufumbo let us learn how to upgrade wajja oli mulungi well and good tewali buzibu obulungi bwo gattako beera omukazi zimba amakaago zimba omwami wo fumbira omwami beera ku internet yiga so don't only focus on what brought you wenjagala Winnie being our elder kakati lwakubanga nabadde kale sinamalayo nti priorities teziri straight bwe tuba tufuna abantu so even ku core ground ng'ofuna omuntu tutandika bukyamu kinga nga bono gamba nzimba ennyumba naye omusingi nga mukyamu omusingi munafu embuyaga bwe zijja oba toguwadde chance toziwadde chance ya kulwana n'okuyimirira ng'embuyaga ezze kati kyekyo ngamba nti bwe tuba tulonda abantu tulabeko okusukka ku bino bye tulaba kungulu kubanga ebyo obulungi omulaba bagamba nti obulungi buli munda osobola okuba omulungi kungulu naye bannange ng'ebirala byagaana kakati I'm not saying tukole okuba nti kubanga ffe ate abakyala tulinamu n'obuzibu twerongoosa kungulu munda ne tutabeera ebirala ne tubirekerera nga bw'onoogamba okuyiiya okuwanirira okuwa ekitiibwa abaami baffe okuba nga ffe twagala nnyo batwagale naye ate tetugaba kitiibwa kuba kino nabadde nkiyogeddeko jjo katono nti Katonda yakikola bw'ati ffe abakyala yatuwa nnyonta yakutwagala ne care era bwe mba nfunye omusajja njagala nfeeko njagala ndage nti anjagala that's what all women say they want ye nnyonta Katonda gye yatuwa kyova yagamba nti obugabizi obuveere ngeri mwami wo kakati ate abasajja n'abawa ennyonta y'ekitiibwa n'okwagala power abasajja mwagala okubawa ekitiibwa ate muyina ennyonta y'okuba nti muli b'amaanyi kati bwe mba nga nze sikuwadde kwagala nga nze sikuwadde kitiibwa n'okunjagala naawe tojja kumpa kati ffenna tulina ennyonta we twetaagira okuba nga tubalansinga naye tuddayo eri gye twatandikidde nti tusinzidde ku ki nga tufuna abantu baffe bwe tusinziira obukyamu nga tubanoonya olwokubanga omuwala wabula alina ka print mpulira bakayita ka print oba omuwala wabula alina haiti oba alina waaka alina kafiga ebyo tebikola bufumbo machazi biba birungi bw'ozuukuka n'obitunulako naye tebikola kiringa nga bwe nagamba omusajja mwagala alina muscles teziteekangako mmere ku mmeeza ne bwe bagamba nti onjaga omusajja nze bannange ng'ayina ogulimu ogwo ogulimu tegugenda bakuuma nga muli basanyufu ewaka omuntu mufune ng'ogezaako teri muntu ali perfect relationships ezisinga tuzivaamu naye nga ziri 85 oli agwovaako alina 85 ate nga omuvaako lwa 15 awo kiba kikyamu naye ate waliwo ne bano ng'omukyala ali 15 85 agiraakinga abo nabo oviira muviire kati bwe tuba twefuna wano initially we need to put into consideration nti omuntu gwentwala okutegeera bwe kwenkana ki ayina ekisa omuntu ono w'amazima omuntu ono ayagala okukola angattako osobola okulaba omuntu ng'olaba n'ekyokka ono wabula ne mba mwekwana bwekwanyi wabula alina bubeezi beauty naye nga waggulu omutwe gulimu enkokoto oba mulimu obutulituli oba obutafaali obutajjula osobola okukiraba naye tusalawo bwe tuba twekwana okutunula the other side nogamba wayi kantuulire kano akamu ate ne tuyingira mu relationship netandika okunoonya bino byonna ebira bye tutatunuulira nga twekwana so I think if we balance it out ne tuba nga onoonya omuntu nga n'ebirala byonna ogezezaako bitunulamu
n'olaba nti kale kino nja kigumiikiza kino takirina naye kino kyalina ne kino bw'obigatta bino binkolera bye byatujja bikolako awo osobola okufuna omuntu ne mufuna n'entandiko ennungi ey'okuba nti mutandika relationship naye bw'obanga tobitunuulidde bw'otyo ate n'otuuka mu relationship nga wagenda lw'akabina kubanga alina akabina oba alina hip otuuka eyo mu maaso n'olaba nga n'akabina kakutamye tokyawagala omuntu na mukyafu talina magezi tagattako kwegamba ng'olaba kakati ate afuuse mugugu as opposed to before naye jjukire wali omufuna n'omukuba n'embaga wali otunuulidde ekyo kati kakase nti bw'oba osazeewo okutunuulira bubi naawaaka oba feesi oba kala oba buwanvu oba bye tusigala tutunuulidde kubanga byo bye tutuladdeko essira nga tufuna okujjako ng'omuntu otunuulidde omuntu ali holistic omujjuvu kuba tewali muntu ali haafu abantu bonna bajjuvu kati tentontwala olw'okubanga olabye oba ayina amaaso oba ayina ettama oba ayina omulimu ayina maasozi ntwala ng'olaba maasozi ezo wabula n'okuyiiyaayiiya maasozi azirina ne wabula bambi wakisa wa mazima kati obijja kuyamba okuba nga by'otunuulira n'embuyaga bwe zijja mu relationship naye bw'otabitunuulira ate n'otunuulira bintu birala nnyo mu relationship bwe bikaawamu eyo oba olaba tokyasobola kuyimirira mu relationship kati tulina kutunuulira ebintu byonna nze bwe nandirowoozezza bw'oba ofuna omuntu across all ages oba oli wa myaka emeka bw'oba ofuna omuntu mutunuulire olabe obuyigirize buli butya ayogera atya waakisa muyonjo kubanga naffe bwe tuba tuweefuna buli omu aba ali ku kalazi ekirala kyendabye ekireese n'obuzibu mu relationship bwe tuba tuweekwana tetuli riyo kati n'obeera ng'omwami bw'asigala ewaka oba omukyala bw'abeera temumanyi na kubeera mwenna kubanga mwekwana ku grounds za kwegatta I mean about sex and there is nothing else in there nti bwe kivaawo temumanyi na kubeera mwenna kati bwe tuba tuweefuna ndoza tugezeeko okulaba omuntu ono nsobola okuyogerako naye ebbanga nga tetwogedde ku bintu byakwegadanga oba nga omuntu ono nsobola okwogera naye ebintu ekumala eddakiika 3 nga tetwebuze kati ebyo bijja obbayamba kuba bino nga tubimaze those are 15 minutes or 30 minutes of good time but then after that life happens then what happens after that because now me this is the question like away from the sex the beauty what is it kunze kubyogede basically onteredeo what is it that you offer on the table abakyala like waddenga niwabeera mwami according to byogede byonna obikoze naye what are you representing beauty can be there kabinaje kali but what are you representing would I be right when I'm what should take up table oli mutuufu nanti nkugambira bw'oba onkwana olina okukinonyaamu munda munze ekyo ky'oyinza okulaba kyengatta mu bw'olaba nga kuba ebintu ebimu tebyekweka olaba ne bweba weefuula omuntu ow'ekisa naye bw'oba nga toli enterprising ne mu kwogera naawe esobola okumanya naye omutwe baba gulimu obutulituli yadde twogera kubanga waliwo ebimu babetagatta I'm having let's imagine I have my friends and of course these are the most and these are the people who do the reviews buli kaseera abantu abali abroad naye more so in UAE those are the United Arab Emirates countries Kate abantu abo waba akwagadde ng'oli Uganda nga kadama I'm using that word because nange ennaku zino ndi kadama ewaka wange ewaka olina okukola misana na kiro ndi kadama so bakadama bange bakyali bange waba akwagadde but for them bambi to show their love to you do you know what they are going to do buli 10 kyakola olumu ekinaana ky'omwezi bambi akikuweereza nagamba yiya engeri gye tunaabeerawo nakubira bu video call 90% batuuka Uganda nga nothing is there advise those people ogambye nti fe abakyala tuba tuleese eki ku mmeeza ng'oggyeko ebyokuba nti tulabika bulungi and all we can offer is sex yeah kiki tuleese ku mmeeza anti kati abo abagazi naffe we twegattako value yiga omanyi buli bwomu bwe tuba abantu babiri nga buli omu akola paati ye
kakati gwe ogugwo gwa providing ogukoze ya kati nze omukyala ogwange guyina kubagwa kubanga nabanyonyode nti abakyala tuli mbirizi embirizi ziwanirira tosobola kuyimirira nga toyina mbirizi kati oba toyina mbirizi ziyimirira tosobola kuyimirira kati kitegeeza tuba tuli mbirizi embirizi ziwanirira ka obwadde olina idea nti badde njagala kutandikawo dduuka edduuka no lyandibadde ddungi tulitandiseewa obadde oyagala ditandika wanga litunda biki kati olaba bwenkuwanirira idea yo njiwanirira eyimirire esobole okuba nga kyoloota kituukirira kakati nsobola okugasa mu ngeri eyo nga nkuwa that support gye weetaaga mu byoyagala okukola even when you don't provide financially but you support oba oyinza okuba mu abasajja mu mirundi ekisinga mulina ssente nga mulina ssente naye temumanyi kimu zikola naye temumanyi zoozaamu biki ebinazoozaamu okuleeta endala temubimanyi kakati awo omukyala wengasiza weewano nti ssente bwe ziba zifunyize twandiguze nze nzijukira my mother in law yali bakeesanga nesezzaala wange the late nga omukyala n'alyoka amugamba nti tuguleyo ettaka ne bagenda ewantu ne bagula ettaka tuteekewo faamu omwami neyeewunya nga essente abadde azikola bulijjo nga talowoozangako okugulayo ttaka okuggyako amaka ge baali bayina naye nga talowoozangako nti oba tugule ettaka tuteekeko faamu laba omukyala bwakireeta namugamba tugule ettaka tuteekeko faamu era ebintu ebyakolebwa ku faamu ng'omwami bw'abiraba agamba mukyala wange alina amagezi omukyala bw'otyo toyanguwa mugoba kuba buli bw'olaba faamu ogamba yali idea ye gye yakireeta ye yagamba n'okugamba sandibadde nga nkikoze kwegamba tusobola okwegattako value ng'oggyeko kuba nti noba twesiiga ebizigo twambala obumansulo tusobola okugattako value nga tuwanirira nga tusapootinga mpozi n'ekirala kyenjagala okwongera kweyo ishu gye mwogedde ebiseera ebisinga bagamba nti abasajja omutwe gwegula omutwe because bagamba men are the head of the family so omusajja gwe mutwe gw'amaka gwe gulina brains obwongo gwe gulina amaaso gwe gulina amatu gwe gulina ennyindo nga emulaba omutwe gwonna gwegwo naye ate omutwe guno wadde gulina ebintu ebyo tegusobola kubaako kye gutuukiriza nga tegulina mubiri that means the brain zijja kukola ekintu naye ekinaava mu mutwe kigenda kutuukirizibwa n'emikono n'amagulu ne body parts endala so omukyala we baba bakuyina omwami mutwe agenda kulaba agambe nze ndaba twandibadde tuva ku muzigo naye omuzigo ogwo omwami wo ayinza obutaba na budde bunoonya we munaagula ttaka kubeera kubanga ye mutwe si yenna nyini magulu waliwo asinze ka message osobola okukasoma I don't know any of you. Greetings to the girls in the podcast today. Pablo Henry. Hi, yes. Pablo. Hello. Greetings to you. Go subscribe on their channels. You can start from when we started, then you'll discover their channels, yeah? Ayongeddeko n'agamba okuva wetuva kwana mpaka wetuva mu nsi. Tandika we kitandikira. Abakyala tubonaabona nabo. Abakyala tubonaabona nabo okuva yetuva kwana mpaka yetuva mu nsi. Yes, Pablo oyinza okuba oli mutuufu. Naye bambi ekyo kyanaku. No, let me try to bring myself on the screen, yeah? Let me try to bring myself on the screen. This is the thing. The reason why these ladies were not supposed to be here, yeah? But tebalina kubanga bajja ne tunyumyamu here and there. Now, this is the thing. Generation yaffe nagambye tulina generations satu. Kati generation ya Pablo ye generation yange. Boy, you invest in them, you do whatever, and you get zero. Kati ye mba mu feeling because kyalimu everyone. Buli omu sawe no kyalimu. Kati lwaki okkiriza. And those are the people who watch. Why do you let yourself be in it? That's why I come here
because katona ali mweno generation fe jali je tugenda kati fe ate tuina social media. That's the problem. Anti Anderson nze kyembadde nkyanyonyola era kyembadde nkyayogera kiri bwe kiti emyaka gy'olina kangeze yo 25 yo 30 yo 40 yo 50 Pablo simanyi myaka gy'olina naye gwe kimanyi kasi tosalawo okubeera n'omuntu oyo nga akubonyaabonya nga bw'ogambye kitegeeza ogenda kubonaabona naye okusinga emyaka gy'omusanze bw'aba kusanze olina emyaka 25 oyinza okufa ng'olina emyaka 10 so emyaka 75 ogenda kuba obonaabona but at the end of the day even us boys we can be bad mweyo kati beba basajja b'osanga ng'ewaka bamutulugunyiza be basajja basanga abakazi mu kuba abasajja naffe tutulugunya lwaki oyambala bubi lwaki naffe abasajja tutulugunya ba waitress abasavinga kwegamba those rude men that are out there mu restaurants mu biki obukambwe babujje waka ne babutwala waweero kyenva mbagamba nti abakyala tulina okukola omulimu gwaffe n'abaami ne bakola omulimu gwabwe naye generation yaffe eno gye tulimu weesanga omusajja ng'ayagala kukola omukyala by'alina okukola omukazi akola omusajja by'alina okukola buli omu tamanyi w'alina kuyita okitegeera omukyala tamanyi rooli ye n'omusajja tamanyi rooli ye abakyala lindako nkubulire amaka agamu abasajja bagamba nze mukazi wange alina okugenda ku mulimu n'akola kubanga mmenya kati omukazi n'abeera ng'alina okubeera ku mulimu n'omusajja ng'ali ku mulimu kitegeeza abasajja babiri bali mu nnyumba kitegeeza nti ku ssaawa 11 mwenna mufuluma ennyumba mwenna muli basajja mwenna mukomawo mwembi mwenna muli basajja ng'osaliddeko olaba Winnie, I had something on social media omusajja n'agamba singa omukazi kamutanda n'akola eby'omwami ate omwami ne bimulema okukola eby'obwami then kiba kifuda. Let's take it from there. Until like I'll bring it in a godly perspective. Godly kiteke mu Luganda tukitegere bulungi nnyo. Okibumbye kibeereko kirungi naye nga kibi. Si kibi okukyeta mu godly perspective naye because this is not a gospel. Anderson, this is a Obi from Lagos. Anya, no. Pablo Henry. Hey, Pablo. Since Form 1, big up. No. Read the whole of it. It says, Luze Obi from Eagle's Nest. Since Form 1, big up. Big up. Thank you very much. Of course, Radio Naked. Yeah, let's continue. So good to have you on board. Kati ekibi kyetukola kyekino nti tugenda ne tubeera nga tujje Katonda mu context ebintu ne biwanvuwa. Kati mu luberebe Katonda yakola nti abasajja banaakola ne balabirirawo abakyala baabwe era bwe tusoma mu Bible tulabawo olaba nti omukyala n'agenda n'akola. Kati bwe tuba tukyataking in the Bible context otandika okulaba nti omukyala yali tagenda kukola ng'omulimu gwe kuwanirira ng'ayamba kuddukanya amaka kuba omwami bw'anaagenda ng'alina stress ku mulimu n'ebyakola tajja bikola bulungi ne ssente z'agenza okunoonya tajja ziraba. Naye ate singa tukikola ng'ono bw'agambye nti abakyala ne tukola rooli yaffe ng'abakyala zembirize ezo ze twazzeemu okwogera nti ogwaffe gwa kuwanirira ogwaffe gwa kusindiika mwami agenda akole ng'ateredde ogwaffe gwa kumuzzaamu maanyi bw'abeera bw'atyo bw'atuuka ebweru yeetala bwetazi bw'ati azinoonya we ziri azikomyewo ewaka. Kati ate ng'abakyala abasajja abasinga bagamba abakazi twagala nnyo ssente tetwagala ssente bwe tugamba twagala keya njagala bwe kuga njagalayo akamotoka kali ng'okaleeta naye jjukira akamotoka ke njagala olina okugenda okola ssente nga nakuwaniridde nakuwagidde nakuzizaamu amanyi so tuddayo mu sayiko y'okuba nti buli omu azannya paati omukyala akola eyiyo n'omwami akola eyiye wamu awo tujja kukola ekintu ekirungi ennyo result eneeva mu ekyo it will be a very beautiful thing where amaka gaffe gajja kuyimirira relationships zaffe zijja kuyimirira naye bwe tuddayo ku by'abakyala okubanga be bawanirira awaka ekyo Katonda teyakituteekamu baneeka mbabulira abaami abayinza okuba nga balaba bino teyakituteekamu kubanga ffe tukola mu lubereberye obuvunaanyizibwa bwaffe nti mu bulumi mw'onoozaaliranga kati ekitegeeza kubanga namwe mutasobola kusitula buzito bwa kuzaala bwe tutasobola kusitula buzito bwa kukola ne tuwanirira amaka omuli omusajja kati olwokubanga tetusobola
buli omu awo akolera paati ye olaba ntosobola kukeera ntya ne bwoba onjagala nnyo nze bwe nsindika abaana bano bwe ngenza obbazaala ngamba Katonda jangu onnyambe kubanga then I start realizing tewaliwo omulala agenda kunnyamba okugyawo Katonda n'omwami ne bw'aba akwagala nnyo the most ayinza ogamba obadde oyagala tuleeteyo kaki oyagalayo mazzi kange nesasula eribbiri babadde bagireese ebyo byayinza okukola kubeera byebibye because me I'm imagining then you're having a person who will do all those, which is okay. Maybe ngayagala that respect because it works automatically. Ayagala that respect naye nabyo nebigana. Olaba kati agezezaako the theology you've given. Anderson. Nze kuba ngenda kubalekawo shortly. No. Mbaleke ne Anderson ne Winnie. Naye nze kino kye ngamba nti ngogenda wa kyekibuuzo. Ndi mugenyi ndi guest. Ate wano tuli kuluze podcast. Naye mbadde ngamba bwente. Nga bwe mbadde mbanyonyola nti omukyala bw'oba okola nga n'omwami akola kitegeeza mwena mugenda fuluma ku makya. Omwami adduke n'omusajja adduke. Omukyala adduke n'omwami adduke. Mwena mugenda komawo lweggulu. Kitegeeza kinti amaka gabeera left out, gabeera neglected. Amaka gano oba ogaleseemu ani? Ogaleseemu omuyambi. Agenda okuyambako okuza abaana, agenda okutegeera abaana bo, agenda okuteeka mu baana bo kyaya ekimulimu si ekikyo ekikulimu oba kitegeera. Kati abaana bano ne tubakuza nga they are astray children. Ng'abaana tebalaba maama ne taata. Ng'abaana bamanyi nti wakati awabeerawo ankajja n'ateeka anti wali eri emmanju ne babaako be bamaliriza. Kati yeyo generation ffe gye tulimu gy'oli mu kwogerako. Basista baffe bano tebaagisanga bulungi kuba bazadde baffe bali baatulanga ewaka ne bamaamira abaana baabwe. Naye kati generation yaffe gye tulimu tukola. Omukazi akola kuba yeetaaga akasente kaake ekikazi n'omusajja akola okitegeera. Ekyo ne kizaala generation yaffe. Kati ffe twakula tulaba omukazi tazimba maka kuba omukozi yabeeranga ewaka nga baleeta ssente bazirya buli. Kati n'omwana akuza amanyi ssente balyandye. Kuba talaba maama ne taata ngeri gye bazikuŋŋaanyamu kubazimbira nnyumba. Tebamanyi n'ennyumba bagizimba batya bagisevingira batya. Kuba maama ne taata temukola ki? Temutulawe waka kubeerawo. Balaba house girl, house boy, bamwebiri kyekiba sustain. I think Pablo there coming out. I think who is going to read that in there? Abakyala, you said that initially you work around home, but nowadays we have maids, but still care ne respect kabulamu gye tuli. That is so true. Omanyi lwaki? No, omanyi. Pablo engeri gyayogeramu. Pablo by the way. No, Pablo intobina ntaddemu feeling. Nedda ayina ekifuluma. You know you can go to church, yeah? Omusuma n'atandika okuwulira ejje wallahi ng'olaba alinga bayogera. Like they are talking to you and then they're like. And then kati Pablo engeri gyayogeramu alinga nze kyenteesa kiri bwe kite abaami tu investinge mu bufumbo bwaffe nga tukola. Abakyala tuzimba amaka. Omukyala ebiseera ebisinga gwalaba n'ogamba omwami wange afuna emitwalo 2 buli lunaku. Tetugenda kulya emitwalo 2 n'ekitundu maka muno. Katulye omutwalo tusevinga omutwalo. Okiraba? Because literally omukyala ayina okuzimba amaka. Amaka agalimu omukyala nga tagazimba. Amaka nze banage let's imagine a lady who is having their standard. By the way, tugenda funa Bawazari. Twayogerako ne Bawazari, I think like a couple of weeks ago. Shakib. Yeah, Shakib on phone. Era nsolo mukola ntumya naye. And I was asking him and I was like, you just play your part. Just like what you've always told me. No, just play your part. Kati nibagamba baawukanye because of Shakib. So wadenga gwebyo byoyogera bakyali abamu oba abawala abasinga bakyali abali mu generation yaffe byogera byakikali baagala obagambe muwe ensonga nti mubatiregattire abawala abatakulidde waka. There is a world in which I live, myself I am, tulina ne group z'abawala bannanga abalala young and older
we are running this marriage thing. Let's do this. Winnie, same thing, because now a lot of confusion is here. Let's Winnie. What do you think? No. Let's keep quiet there. No, I'm not looking. I'm not searching. No. I'm not searching. Winnie, what's your take? No, wait. I'm going to mute you. Kadama nakueleza ekinana kye. Oyo wife material. Era woba oyina kadama ng'omubba ssente ze. Mukama agenda kubonereza. Wife material aleta ssente. Ne muzikolamu ekyamakulu. Naye mwe mwagala bano abaagala buli kaseera babawe ssente. No, let's get to Winnie. Tolina gy'ogenda genda. Kanjira mbalekamu. Tolina gy'ogenda genda. Muliwo. Let's start from there. Winnie, owulidde bibadde bingi. You just go through it. Take your time. We are not summarizing here. Nze nkomawo. Okay. Kati nze kyendiza okugamba kikino era oyo kyabadde ayogera nti I know ayogedde but I wanted to respond to Pablo's comment eyesembyeyo ebadde egamba I cannot read it from here because sijiraba ebadde egamba ku what we said nti abakyala you said that initially you work around home but nowadays we have maids but still care ne respect kabulamu gye tuli. Okay, I'll address that one. Egambye nti abakyala ffe twayogedde ntugamba mbuno we work around home. Kati kirungi nnyo okumanya priorities zaffe. Kyovula waliwo abantu abamu abaagala obufumbo n'abantu abamu abali in love with the idea of marriage. But those are two different people. Waliwo ali abeera mu mutwe gwe n'omulaga ono ali realistic. A realistic person yagamba nti kati obufumbo buno bwenfunye nkoze ntya okubukuuma. You can have help at home if that is your kind of preference. But tewali kigaana yadde ng'olina help at home okwenyigira mu nsonga z'awakaawo. But when you're juggling work and home, owesanga nga areas ezimu ozineglectinze, areas ngaki. Kubanga ogenda ku makya okomawo lwaggulo oba okooye. There is no way you can run two things at the same time. The most you can do is run one and neglect the other. Where that is ono Pablo wayogedde n'agamba nti kakati baba batubalekeredde ba maid. Naye era ne ka respect ne kabulawo ne ka care. Kituufu abantu baagala care, abantu baagala respect. Kati abakyala singa tukola party yaffe nga bwe nagambye nti ennyonta weeri eyo nti abasajja baagala ekitiibwa ate abakyala netwagala laavu ne kakkeya. Kakati bwe twesisinkana wakati awo ng'abaami baffe tubawa ebitiibwa nabo ne batuwa keya. Obufumo bujja kutereera nti ojja kusanga keya eyo mulimu ekitiibwa kuwa omwami w'ekitiibwa okimuwa otya. Realize nti ono ye life choice wo. Oyo gwe wasalawo okulonda naye ba choice yali mbi, oyo gwe wasalawo okutereera naye. Kati bw'oba oyo gwe wasalawo okutereera naye muyise ng'omuntu ow'omuwendo mu bulamu bwo. I like the comment Rashida said Kibirige nti Pablo Henry Kajambo. Pablo bakutumidde Kajambo. Pablo from Rashida. Pablo na Jambo bakutumidde Pablo. Rashida yakutumidde. Then Pablo n'agamba Rashida nti thanks Rashida. Naye bwe tuddayo ku kiri kye tubadde twogerako nti ebintu bino ebibiri bwe tunaabikwasaganya obulungi relationships zaffe zijja kuyimirira. Omanyi we lose perspective when we say marriage. Not everyone is married. Some people are just in relationships nga bagezaako kweyiga, kwemanya. Kati because of that, let's be open-minded on who we are dealing with. Bwe baba bakyala tugambe katukite relationship kubanga buli omu alina gy'alimu one way or the other. Kakati omuntu yenna alina gw'obeera naye gw'osazeewo okuyingira mu mukwano naye bw'otamuwa kitiibwa naddala nga musajja then ebintu biba tebiteredde bulungi kubanga oyo gw'osazeewo nze bwe nandirowoozeza nti kyateesa naawe okkiriza naye, kyayogerako ky'owagira kubanga ono gw'osazeewo naye. Omanyi Bayibuli we saagala gibeera wala nnyo
eyogera nti nno abasajja gy'emitwe. Kati bwe gibanga gy'emitwe tewali kifaananyi ky'oyinza kwekuba n'otakuba mutwe ne balowooza nti yeggwe. Tewali asobola nakku-identifying nti oyo ye gundi, baku-identifyingira ku mutwe. Kati ekitegeeza naye bw'omukyala bw'oba onoonya omusajja, noonya omusajja gw'olabanga mu ddala mu butuufu ekitiibwa kijja kuba nga tekijja wala nnyo okukiwa. Ate naawe omukyala, mwami, beera nti olonda omukyala gw'otagenda kubanga weekamula okumulaga nti omwagala. Londa omukyala okwagala gye kinajja nga kijja nakyo, kubanga ddala omwagala, it will mean okumwagala kujja easy kubanga wasiima, walaba wasiima. Kati naffe abakyala bwe tubanga tukkiriza abasajja, kkiriza ng'omaze kulaba nekyokka mu butuufu omusajja wa kitiibwa ng'okimulabamu, that we bw'otuuka okubeera mu relationship naye tofuna buzibu kumuwa kitiibwa. Nti tubirekedde nnyo abakozi kyova olaba abamaliriza. Ninayo omukyala gwe mmanyi awo Esseguku, yamaliriza atutta amaka, yajja mu maka n'akola nga maid, naye ng'empisa zaabeerako atambulira ku mavivi, kulikayo ddadi, mukyala ye aba yeewaana ava kukola nga bw'akooyi, kulikayo ddadi mutereyo amazzi n'amuterayo amazzi, ddadi mutereko emmere ku mmeeza n'amuterako emmere ku mmeeza. And eventually kyamaliriza omusajja gamba kozi nkola kino ono, kuba omukozi yasiba n'abaana, yayamba okukola. Ate n'omukyalo yali teyasomako yadde, naye ng'omukyalo obuyivulu bw'ayina bwa waggulu nnyo. Naye guess what? Omukyala yamaliriza amugobye ng'asigadde na mukozi. Ne babeera bonna nno ne giwera emyaka 2. Jjukira nga ate yali mukozi. Era ye bw'anyumya sitori ye bwe yafuna omusajja yajjanga, naye nga ne bwaba taginyumizza ab'oku kyalo bagimanyi bonna nga tebawagala muwa kitiibwa, bagamba oyo yabba omukyala omwami wa munne, naye nga really yali yamulaba ng'omwami gwe ng'omulabanga ono gwe tubeera naye mu nnyumba. Kwegamba bwe naakutwala obulungi ne nkulabirira ng'omukyala nga nkola ebyange ng'omukyala. Naawe omwami. You can have these earphones. We are going to listen on them together. Okay. Yeah. So you can extend a little bit in front. So we have gotten this one is our friend. So don't mind. Girl. Yes, truly with our friend. Of course, already on air. You see the sound is so loud. Yeah? Yes. It is not supposed to be this loud. While we are listening in, but let's just do this. Of course, Katie is back. Katie, Aina, what's the name of the show? The YouTube channel. Isaac and Kate. Kate with a CATE. Yeah. Marriage Hot Topics. We are always there to discuss different marriage topics. When was the last time you guys put up a video? That's very important. Actually, my husband had traveled, yeah. So it's been quite some time, but we are resuming soon. Okay, One, what's up? How are you doing? Oh, One, what's up? Hello? Hello, One, what's up? How are you doing? One. Okay, let's change this. We'll change it to another plug. We see. I want to get him on phone. Hello, One, what's up? How are you doing? Oh, okay. Let me just repeat this a little. He's on though. Yeah, he's on, but he's not talking. One, what's up? How are you doing? He's not talking. So let's switch him off, then we get to him again. He was supposed to be on video. Oh, okay. Let's just do this. Okay. We are doing it again, but I don't want them to listen. Yo, One, what's up? How are you doing? Yo, man. I don't know. Are you using are they called iPods? Are you using iPods? No. I'm using direct. So why is your phone? It was acting a little weird. Have you been following the entire conversation? No, I tuned in a bit. I saw when you are playing Winnie's video of how to make cassava. And I think the advert got me off or something. I don't know. How are you, One?
Yeah, so Winnie is the one How going are to you, talk my to you. darling? I miss you. I miss you too. You're on air, by the way. Let's underline that. You're on air. So whatever you say, Okay. I miss you and all that, so you're supposed to mind it. So she's the one going to Of be course I miss talking her. to you She's my about these she's my things. sis she's my sister. She's my sister, so I miss her. I know, and it's okay. So she's the one going to ask you some of those relationship. Mwana, I want you to teach me how to cut weight. Are Anderson told me are you you cut listening weight. to Kate? Are you listening to Kate? So why are you not on video? I mean, we would all love to see you. He's using an iPhone. I actually want to see No, one. Obe kanzu tekyakutuuka ayite omuko to buy for you another one. He's talking, yeah. Great. Do you know I gave out my suit now? I've lost all the weight. So let Winnie talk to you about these relationship questions because you're on a podcast. So we talk about this faster. What is it you wanted to ask? So one, these relationships, you get because this is what we've been talking about for the last, I think, 1 hour. So what do you think of having a woman at home that you feel like, from the word go, you felt like this cannot work, but at the end of the day, you feel like you're stuck with them? For other guys, how would you advise them, to keep away from such? To keep away from what? Omukyala agende. No, of course it depends really. It depends. First, how you got together, and then maybe secondly, what kind of arrangement you two have. But it varies from person to person. Arrangement. What do you mean with the word arrangement? What is arrangement? We are in Uganda. We are in Africa, where we don't have, we don't take seriously these court marriages. So we don't have those arrangements here. A lady comes at your home, they are stuck in there. Listen, no. Listen, by arrangement, I mean you could have one, maybe you're co-renting. You're doing what? What is that, right? Co-renting. Co-renting. Yeah, where everyone is pitching in. Sharing rent. Mm-hmm. Or two, maybe you've built a house together. And yeah, it's that different. No. Let's imagine someone who just comes in, just you felt like, you as a man, you felt like she's the right one. I want to get this point of view from you. This person feels like, no, this can work out. You want to get married, you want to get kids and all that, start up the family, and then things, you get her, but now you notice later that things cannot work out. I think you just need to sit and then you separate. You I like the way you say it, Pablo. The reason why I'm saying, they are reading a message here. They are reading something There's here. A message here that says, Munsonyiwe banange mukama omusajja. No, that's not the one. There's one that I wanted to read. Yeah. Okay, Kale again. No, it's that one. It's that one actually. The one at the bottom. Yes. Okay. Yeah. Musajja munsonyiwe bannange mukama mu maka omusajja abeera ne ssente ezize oba zammwe mwembi. Should my wife have password to my accounts? Wow, that's a good question. One. Should your wife have your mobile money number and then the account numbers and then the pins, and she can withdraw whenever she feels like? By the way, ekintu ekyo abalokole abasinga bawabya bambi abasajja. No, he's talking to us. You're saying? She knows all my pins and she withdraws money wherever. What is he saying? Yeah, the lady has the pin. Anderson. She's listening to you, but she knows all my Underline. No, this is very important. Underline.
she is listening to you and you talking. Those are two different passes. But yeah. Ne Damulira Derek agambye hi Damulira Derek. So one, you know back to what you were, Anderson. Back to what you asked me. I think it's because times have changed from the traditional times to the current times. Current times now, you meet a girl, she leaves home when she's like 20, 21, 22. You find probably she's living with a friend, no mukwana, and the next minute she's carrying you amigugu to your house. You have no arrangements. Yeah. Like oliawo nogamba jangu ndabeko ku Friday. Yeah. Naja nakasao naleka saati. Ogenda kumala myezi ebiri nga all the things are in your house. Yeah. So that is a bit easy. But what happens is if now, for example, you've sat down and okay, now you're going to talk to the ladies so far. So I'm not going to be talking. So you're going to be talking to Kate together with Winnie. Yeah. So I'm giving them. So they're the ones going to be talking to you. So they're the ones having the so-called, how do they call them? The earphones. So you're talking basically to them. So tell them the story. But Kate is the love counselor. So yeah. Kate, how do you start asking me Katara wow? I think personally that the question that is on the table now, which is nti omukyala abeere ne access ku ssente nga zammwe mwenna ne password oba nze ndowooza it gets back to oyo omukyala muliwa ku relationship yammwe mukyala wo wamuwasa mbaga oba twogera in terms of girlfriend. If it's a girlfriend, the things tebiri straight ebyo ebintu mbeera ekyuka essaawa yonna embeera y'obudde ekyukakyukamu anytime. Now because of that I would recommend nti omusajja akuuma ssente ze n'omukyala n'akuuma ezize okutuusa nga mukoze embaga kubanga yemuwa mukola wali ebiragiro mugamba nti n'abeera naawe okusooka leero paka okufayo kuli twawula. Let's talk about just a minute. Mukulayirira ne tugamba nti ebyange n'abeera nawe mu bulungi ne mu bubi ebyange byonna mu bugagga ne mu bwavu. So that means essente tezigenda kujja wakati waffe kutwawula. No, it's okay. Now, one, we are looking at the relationship. Winnie, we are looking at the relationship. You're not married. You get? When you're not married, let's then we let one talk to you. Whether you're married or not, it doesn't matter. What matters? This is my point of view. Now, let me tell you, Onen, you can get a wife nga wamuwasa wamukola empeta naye nga takuzimba. No. When you give her the money, osanga account yagijeko, yagulidde mama we mbuzi, yagulidde tata we boda, yasimanya muganda we yaradde, and at the end of the day you suffer. Kwegamba tazimba your family, you and her. So when she gets money, she buys simanya bine bizigo byokweyerusa. She's busy bleaching herself. Why should you give such a woman your account number? This is the thing. Give the account number to someone who is developmental. When is that time you're supposed to tell the lady, now go away from fornication? When is that time? You're talking to the ladies now. I'm not listening. Me Onen, I first wanted you to answer. Waliwo Rashida Chawandise. Rashida ina Chawandise. I think what you said is very important. That when you just like Rashida dating, is that you can read it. When you're just in this initial stage, even if you've stayed for some time, you have kids together and stuff, but you're not officially married, you don't have any legal obligations to each other. I think it's very important for you to look out for
to have your back, your own back at the end of the day. Because let me say, if you just staying with someone and you give them access to everything, and you're not so sure, they can wake up tomorrow and wipe you dry. Yes. Me even there's a couple I think that's wrong. The woman used to get money ngazimbe akayumba ke ngazimba kayumba. When they broke up, the woman had their own properties. Ngomusajja doesn't even have where to stay. They were renting. You don't need to break up. She'll just wake up and leave. I know. You get it, Onen. So it depends on the kind of person you have. No. Like I said before. Not even person. It's not the person, it's the relationship. Temuli bafo, you should not be putting money together because anything can happen like bad weather and it carries everything away. So you need to keep your funds. Nga ziri za njawulo okusobola okuba nti mwetasa. Naye just a short break. It says, Rashida wanaagambye bu Pablo Henry, it can be possible if your husband or your wife knowing your account, but she or he can't withdraw the money without informing. But that Rashida nza osikiriziganya naawe. Bana abakazi be bagamba yajja na kaveera atwala loole. Kasala b'akawunti nga kuliko miliyoni 10 agenda zisomba azisombe paka we zinaggwawo. So ng'ate omulala omulungi agenda zigamba ayo tulinawo miliyoni 10 tuguleyo akataka. Tulinawo ssente bwezi tuzimbe. So it depends on the kind of wife you have. Omukazi amanyi nti agenda kubeera nawe forever. Agenda kola ebintu ebiraga nti yajja talina gy'alaga. Naye omukazi eyajja ng'amanyi alina gy'alaga. Agenda kubeera buli kimu ng'akyetwalira. Tetwerabira kibuuzo kya Pablo kyagambye nti mbu Rashida guy, Madam Win, I'm not agreeing with you because me, I remember I had my boyfriend but had all the access to his money, but before using that, I have to first ask him. Kati kambuze Rashida Wachi omwami oyo wamuvaako ng'ate yali akuwadde ne access ku ssente ze. When we think about that way, kubanga tewaliwo permanent sense banange. Nze ndowooza Rashida bw'oba olina akasente ko katereka n'olinda paka omwami oyo we yeekomitingira ddala okubeera naawe. What do you think, Onen? I didn't get the question, Winnie. Now I was watching the TV. It's not syncing. What were you asking me again? Sorry. I said Rashida agambye mbu Madam Winnie, I'm not agree with you because me, I remember I had my boyfriend, but I had all the access to his money. But before using that, I have to ask him. To first ask him. Now, nze ne muddamu ne mugamba. Rashida ye muwala mulungi nti bambi yasooka nga n'abulira n'omwami nti ngenda kukola ki? Ngenda kuggyayo ssente. That means she was a good wife. She was a good girlfriend. Kati anti owulidde bw'agambye mbu I had a boyfriend. Kati it didn't work out. Okitegeera sometimes nze ndowooza omuntu nga temunnaba kwekomitinga to the point of marriage. Buli omu akwata akasente ke. Ekyo ne kijjayo commitment mu mwami ne mu mukyala ne kimugjamu commitment ne mulyoka mwegatta wamu ne mukola such a beautiful thing which is putting money together and then investing as a couple. Kati awo wembuuza Onen, that's my opinion that until marriage sente temuzigatta. Kubanga oli ayinza okubeera like bad weather. Sokolindeko olowooza marriage eyinza okukyusa omuyaaye nemufuula omutuufu. Anti era while you're dating, you would realize those qualities nti ono muyaye, and guess what? You tomuwasa. But when yes, I can understand what you're saying. At the end of the day, like somebody said, I think it was Kate. But at the end of the day, unless if because you see, like you can start dating somebody. Sometimes you start working with somebody before you even start dating them. But tulabanti akuzimba nyo, like they bring ideas, you're doing business together, you're doing things together. Like she helps you here and there. Kati or that person in the long run umulabanti you can trust them with your money. In the long run you omuwasa oneno kirabanti in the long run you marry that like kind of person. A friend, like you get a best friend
who can stand in for you, you can leave your family with and stuff like that. It's just like that person that you can trust them with your resources, with your money. No manyanti, at the end of the day, they are not going to burn you. So that one, it's not more of a relationship, but it's more of a friendship and a business transaction. So the relationship is just by the way. Do you see that at the end of the day, you quickly marry that person and get her off the singles list? Why? Because omulabye nga she's got that ability. Wali wetuddirayo wetwayogedde nti bw'oba owassa omuntu, look at a holistic person. Totunuulira just one quality n'ogamba nti mukazi ayina nyashi like they say. Because nyashi tegenda kuba na qualities ezo eziplanninga, ezikola, ezikuzaamu amaanyi okukola, okugatta ssente, eba emanyi kimu kufulumya. Kati wenzirirayo nti oneni kyoyogedde kituufu. Omuntu omulungi, you can see past what is physical, what I can always manipulate, which is I can go nengenda walimu bayita baani bano abakola obubina nenteekayo akabina, nenteekayo hip, naye ate sisobola kgenda wantu nenzigyayo amagezi agaddukanya amaka oba agaplanningira ssente oba agazisavinga kubanga tekindiimu. Some of these qualities come natural, and if you don't have them, tochirina. Actually, in some relationship, when you're breaking up with someone, it is so easy okwata mungoye z'omutambula n'ogenda. Naye waliwo relationship n'omusajja n'akutunira bannange g'ogenda kuzingako ennyumba yonna ogitwale. Buli kimu ekiri ewaka nga kikyo. Like the woman, of course, mwabigula mwenna yakuwa ssente gwagenda n'oselectinga TV, n'oselectinga ki, n'omugamba twetaaga entebe, twetaaga kino, twetaaga ki. So the whole home setting, wadde ssente zo ze zikikoze, naye nga zirimu omukono gw'omukyala. That kind of person muzibu wa kuleka. Naye waliwo omukyala gw'osanga nga kacyanga gye waka ebintu omwami bye yagula byebyo, tamanyi na gye byava, tamanyi byajja bitya okubaawo, tamanyi baabigula batya, kuba takibaddeemu, has not been part of it. So nze kyendaba mu bino ebintu byonna nti abakyala tulina okuplay. You're wrong, I think. Yeah. Give me your view. That you're saying like your hands being in everything. I think that is wrong. But you see now, let me give you how do I say a clear picture? Katolaba, like let me say you and your husband. Katigokera kumacha and you work. Then your husband works. Then you'll be like, no, I've seen these curtains, they are good. Let me buy. You know, you're not buying like major things, but also like maybe the TV is like 8 million. No gamba, you have 6 million, quarter of a million ibubiri. Now that is a woman's contribution. You see. So sometimes your husband can give you like, let me say 5 million or 1 million. And you use that money to multiply it. Then no gamma, by the way, you know I did ABCD. That is a good thing. Auntie, that's what I'm saying. You can't be like what they sent again to gule TV. No gamba TV guaje. Neda chengamba chiriwechite. Nti onen you have a salary of like 2M. And when that salary comes, you and your spouse, you sit together and you plan and you're like, now let us use this money to buy this. Let us do this. Kwegamba na kugatako natagamba, give me that money. I can and do my shopping and I buy ebizigo ebyokwe yerusaneteko. Literally natuka okunyigo bane mufuna misunderstanding. Nga you look around the house. Nga taina amu na chintu chiche chogamba nti. This is her touch. Oba chiraba? Yes, that is what I was saying. Nayo kuddayo ko maybe ku nsonga ya ne Pablo has a question. We've been with her and I consider her to be my wife. Reason being, we have more than two kids and we have been more than 10 years together, but Simbaga yet. I guess she qualifies to have my accounts. Yes, she does. Why? Because you've made permanent things with her, which is okuzaala abaana abantu balina gye badda ne bwe mukeera enkya ne it qualifies her to a degree because abakyala
To a degree, yes. Yes, to a degree, better than those that don't have kids with you, eh? Abakyala. Olwokubanga azadde omwana then ekyo kimuqualifyinga kuba ayinayo omwana gw'azadde. Naye ate singa aba tannazaala then it's different. Aba batalina standing. Have you heard of DNA? Yes, I have. Yes, I have. And DNAs have disappointed you can so be many. 10 years now. You have 3 kids and none of them is yours. I know there's this guy gwe nawulira ye musajja musiraamu alina abakyala be naye yafunayo omwana omu. Wano waliwo Rashida kyawandiise. Rashida Kibirige agambye, but me when I separated with my husband, I left everything with him, yet I was the one in charge. Even the money, mine was part of it, and the title of land was in 2 names, mine and his. Okay, kakati Rashida wembuliza, I wish I could get you on camera and we talk. Wembuliza lwaki wavaayo ng'ate omusajja yali mulambuvu okufuna mu by'essente. Kubanga anti labayo obuzibu bwa relationships bwe buno. Nti tuva mu relationships eziri steady omuyise my husband. I'm hoping and I'm thinking mwali mwewasiza kubanga okwesiza ekigambo husband. Singa yali boyfriend it would be a different story. Naye ogambye nti but me when I separated with my husband, I left everything with him, yet I was the one in charge, even the money, mine was part of it. And the land title of the land was in 2 names, mine and him. Kati bw'oba ogambye bw'otyo, awo njagala okubuuza nti it's very rare for omukyala ataddemu mu bufumbo ekintu n'avaawo nga talina kaatutte. Era that is credible of you. Simanyi oba gwe wali okoze obukyamu nti wali olaba it's easy to walk away oba you had found new love. Omanyi si kirungi okusala ensonga nga tuwuliriza both ends. It's always good to kuwuliriza both ends. Kati nze mbadde mbuuza Rashida, omusajja bamwogeddeko nti yali akuwadde access to the account. Naye okiraba nti yali akuwadde access to the account eyasoose boyfriend naye ne mwawukana. Kati guli one of the few abavaayo n'ovaayo n'ekitiibwa kyo. Abalala bonna yadde yajja alina ssaati nga omunene bw'agambye. Ayimukayo ng'aleese kamotoka kwetikka buli kiri mu nnyumba. Like Kate was saying, not everyone I know mutwe gwe nga guliko right nti azimba relationship. Waliwo abamu abazibeeramu nga bazijjamu bujji tebagattako kantu konna. Abo nabo bali different. But like Onen also you said, omukyala nze ndowooza nkugattako aba asaana okubanga omutwalira osobola okugatta naye ssente. Naye nga nze I would recommend ne waba mutabani wange I would recommend mutabani wange nti omukazi togatta naye ssente okutuusa nga akuwasizza. Pablo agambye nti Rashida, I guess that man was for you. Fena twagala kumanya Rashida kyekyabaawo. Kyekyabaawo kubanga omusajja si kyangu n'abasajja ogatta ssente zaabwe n'abawala n'abakyala oba abakazi. Era oyo bwe wali omufunye kyekyabaawo nti wagattire ssente kubanga abasajja ekintu ekitera okutwawula mu relationships zibeera ssente. Omusajja yakutoolerako omusaba ebintu you are assuming ssente azirina ate nga tazirina. Kati bw'atakuwa n'oga kyokka kasajja kakodo naye ng'ate tomanyi nti bambi tazirina. Naye olwokubanga tewaliwo that openness of funds kati oba tomanyi nti tazirina kyekyo lwaki tazikuwadde. Kati Rashida, if you happen to get omusajja akuwa ssente ze ne access to accounts, fena twagala kumanya what happened that you left him and went with this oba gw'olina obuzibu nti gwe you just park and leave. Kubanga noono gwoyogerako omwami gw'ogambye mu my husband gwe wasiba n'ogenda n'otatwala kantu konna. Is it gwe wali okoze obukyamu wali mu bukyamu n'ogamba kanveewo ne ka pride oba the man said walk out of my life and you did? We are waiting for your response. By the end okyabuuza ne Rashid naffe tweddemu ekintu kino
Diwa okuleka omuntu mu relationship. When is the right time to leave a relationship? What are the things and the signals you look at and be like, now this is not a right relationship to stay in? Kati kyonna gwe gwe mbuuza owuliddeko tikyabuuzizza. That What I'm asking, one is when is the right time, or what are some of the things that you should look at, the indicators and the signals of leaving a toxic relationship? When is the right time to leave a relationship? No gamba ono tukite tekijja ku working out. What are the things to look at and to consider? Of course, everybody has different needs. They have different needs why they want a partner. Some want for procreation, they want to have children. For them, their major needs is to have a child. You understand? So you will see a woman, maybe it's like, I want a child. So they will start getting. If the child is not coming through, then they'll find that relationship is not working for them. Then you'll find also maybe somebody's like, me, I want a woman who will do ABCD for me. So everybody has different needs really when it comes to relationship. So at the end of the day, it varies from one person to the other. But for me, I think is when you feel like what you didn't see in the initial stage, or when you are courting that person and you see that it's not what is going on, then maybe you sit down with the person and you be like, these were the promises we made to each other, and we are maybe this much time in. You sit and evaluate. Somebody told me something very interesting, that relationships are supposed to be like a job. You work on them. True. Every after 3 months or 6 months or a year, you sit and evaluate. That is so true. Not ababa ku promotinga oba bakudemotinga waliwo n'okugoba, they can even sack you. I found it very interesting. The person told me, like, that's what people don't do. A relationship is supposed to be like work. So if you enter the relationship, these were your job description, these were your expectations. That is true. Yes, these were your expectations. So you can be fired. Is that what you're saying? You can be fired. You can be fired. The contract can be renewed. Because Kati, Senga I get a girl, and her expectation on agenda kumpasa in like 1 year, agenda kubanga ampa sente buli mwezi $5,000 oba $1,000,000 oba $10,000, agenda kungulira enviiri buli lunaku. Every time iPhone comes, bring a new brand he's supposed to buy for me. Kati, those are the expectations the girl is coming to me, right? Kati, after a year, have I met those expectations? Have I given her the 1 million every month? Have I bought her? Actually, Pablo has said, I guess the relationship has to end only if there is no fire anymore amongst one of you. When you've been asking Rashid about Rashida. First wait. So at the end of the day, even a man, like when a woman comes in, you'll be like, these are the expectations the man has. So both of you have your expectations, so you need to sit and evaluate. So ending a toxic relationship, once you see the things that you wanted, they are not being met, then I think everybody calls it quit, and maybe it's not their luck. And then what you're saying, omuntu w'omukwananga omuwerawo the list of things you want. Yes, me, I want you to be ABCD. Ate jukira oba weegula kati ate weegula totaddeko amateeka bajja tebajja kutwala. Because Kate, wokwana omuntu togenda mukwana unless if you're just like
to pass time with them, but if you want a serious relationship with them, then you have to be open with them. You have to tell them what you expect and stuff. Rashida said, what happened to my husband was let's first respond on the round table. Let's first respond and to we decided what that Pablo I said. should go abroad for work. Let's first settle Pablo's thing of living. But what he did was surprisingly. Let's first settle Pablo's thing. Pablo has said that I guess the relationship has to end only if there is no fire anymore amongst one of you. I would think that fire has to be worked on. I will give an example of an old cloth. Yeah? Olugoye bwoba oluguze mu dduuka, ng'oguze olugoye mu dduuka. Olugoye olwo bw'otalufaako after a week, even when it looked so nice, it ceases to be that good anymore. Kikyukamu because olwozezza oba oluusi watudde ne wantu and it's starting to stain. But if you keep on washing this and taking care of it, kubanga walugula ng'olaba it fits you all the right places, oba olulabirira lusigala lukyakusanyusa even after years. I know fenna wano tulinayo engoye ezo bwe zityo ng'akasaati ko kakadde naye ng'okaagala. I mean buli w'okambala either you have your reasons. Kali light bulungi tekasiiwuuka mwana tu. Akasaati kange ne bwe nkakoleramu kikagenda anywhere. We have those kind of clothes. Kati ne relationship bweri, that fire that you're talking about nti mubikivaamu nga fire eweddemu, that means it's not love. It's what we call infatuation. You nga bw'onogamba omuntu akukyamudde, kukyamuka, yakukyamudde, kati okukyamuka we kuggwawo ng'onoonya omulala. That is not love. And we shouldn't base relationships on infatuation oba okwa omuntu okukyamula. Buli bwe mutundako nga mpulira nkyamuka, buli bwe ntundako ndaba nkyamuka. That excitement wears off, but love grows. Love grows if it's worked on. Era nga Oneni bw'ogambye nti oyina kyoyogedde mbu tukitwale ng'omulimu kituufu. Relationships ezizimbiddwa mu kwagala basobola okutwala omulimu gwe essaawa yonna. Oyina ozikolako ne zisigala nga z'amaanyi. Kakati ekyo kye kiddamu ekya Pablo nti bw'okirekerera then si gwe wekka afeirinze n'oli naye era ne bw'onoofuna omulala kyova olaba tulina a generation where we are jumping from one relationship to another. Kubanga tetuyingira mu relationships because of love. Mwana ayina waaka n'ogenda mu relationship olwa waaka, otutuka waaka ne bweba waaka abadde waaka binyo omutundako okumala akaseera nga kikyo. I know of someone who married ng'omukyala ayina waaka naye baaba kakati anoonya buno bu chips and chicken bwe babuyita abana abatini kyokka nga ate bwe yamufuna omukyala gwe yamuwasa munene nga ali excited about the work. Kyengamba nti tulina kuwasa oba kuyingira mu relationship because of excitement. Dig deep in you olabe ono ayina bisaanizo ki bye nandyagadde to carry forward. Era bw'otabiraba unless you are a player, a relationship gireke egende onoonyeeyo eri gy'olaba nga muconnecting okusukkuluma ku level emu. Rashida n'agamba mbu what happened to my husband was we sat on the round table and we decided that I should go abroad for work to improve on our standard of living. But what he did was surprising. Like I left Uganda today and he brings a woman immediately in 2 days. Banange, that man was wicked. So I decided to leave him peacefully. The man is not wicked. He is wicked. Before even I continue, I feel he was wicked. Sisobola katogo. Oyo omusajja yalinayo omuntu kati bambi fe abakyala engeri gye tuli so trusting, gye tuli so omanyi abakyala ekituliko bannange abasajja who are watching or who are viewing. When we are doing relationships, we don't do them netuzingira olwo kubanga maama omusajja ayina ffe tetutera nabbaagala nti tuli attracted nnyo wentukira ku relationship nga njagala kufumbirwa nkuze. I'm past seeing the muscles. Each time you tell them such kind of things, I want you to remind them for how long you've been married, and they understand that even your husband is here and he's been supporting
and he's supporting even right now that he's here. Tell them that. I want you to say, don't smile. Kakati okuddayo because Anderson abadde alese idea endala naye nze mbadde njagala kusooka kuddayo ku kya Rashida, and why I say that man is wicked. Fe abakyala bwe tuba twagala abasajja tulinza okutandika nga tuli so money minded, njagala omusajja ng'alina emmotoka, ng'alina ennyumba, ng'alinawo ke yeekoledde, alina omulimu. That's how we may start, but eventually ng'abakyala we get to invest emotions. Ne tutandika okubanga kakati twagala n'omutima gwange gwonna nkwagala. I really, we start caring. Naye nga eyo si gye twatandikira kati mwe nga mutukwana, you are pursuing me, digging that person oyo gw'oyagala okulaba oyo ali over the hills with you nga gw'onoonya. Kati bw'onsima n'otuuka ku muntu oyo ate n'otandika okutunula ebbali, bannange, that is bad. This is what I want with Rashida. Rashida, I've put up a link on YouTube. Please come on. Please, Rashida, please come. These are my sisters. Bano baganda bange. Rashida, please come on. I want to see you on screen, Rashida. By the way, buli muntu yenaina watching the tugenze on different other platforms. Tusazeewo kubeera kuluza podcast. Rashida, bambi nyiga kalinki oje wetegeke kale yambala awo wetegeke, you come through. It will be very nice. This is my elder sister. The other one is my Anzirako sister. Si akuddako gw'omuddako. Those things of Kudako. Who is Kudako? Kudako is ye muto. Kudako ye muto. Omukulu wo. By the way, guys, the order is there's a sister who is older, then there's me, then there's her. No. There's me, then there's someone else, then there's her, and then there's Luze. Luze is the last born. Naye, as Rashida is coming on board, Bambi utukulinzi. No, Rashida. Take a kesimu oje. She knows how to do these things. So, what did I miss? Kat, what you missed was we were talking about relationships. Nti abakazi tweinvestinga mu kinene. Mutukwana nga tetubiriiko kyovola boluso bonkwana ntunudde n'eri ngashira bono gasiya. Naye nga I'm really interested, but I'm learning how to respond to you and love you. The more you come ngompasuinga, omutima gwange gweggula n'entandika okunoonya nga nkwagala. Naye ate ekibi nti abasajja, that's when you start looking the other way, which is very wrong. You know, I was the other side and I was watching you guys. And I was like, wow, I'm enjoying this one here. Not until I saw Kate leave. I saw her go. I was enjoying. You guys were talking to one. And I was like, I'm enjoying this one here. Then Kate again. I don't know what happened. But that's why I was asking. What did Mugenda kumala ddi mukomewo ddi ate nga saga byogera wano ku simu. So I had to leave and attend to that call and then come back. And when you came with your husband, I love that. Let's talk about that. How did you convince? Now, guys, no. 18 years down the road, nayo mwami atambula na ye. No, that's right. Because I want to have an interaction with these people. Now, I want this thing, you know, like, okay, let's don't have fun. Winnie, how did you convince your husband? You're almost making 20 years in marriage. And then you convince him, man, I'm going to see, understand? Yeah, I know I'm doing it. But of course, it's a big journey. July. Yes. Next year. Yes. Mala mukoleyo kapate. Tubere fenda buli omu ne baawe. Nga yemperekeze. So how did you convince him? Because now, man, bachari babirayo, you know, this is your goal. There is not in any way that she benefits out of what you're doing, but because you love it, and the husband is watching us. Yeah, the husband is watching us.
Mr. Allen myself. Yeah, auntie are commenting. So Pabla Gambia, no wonder you had nice phones in school. Your sisters were really nice too. Now let me tell you about that. No, let me tell you about that. Let me read it. Luze, no wonder you had nice phones in school. Your site now, Kati. I'm telling you, this is the truth because it's a podcast. Now, when I was in school, to be specific at Eagle's Nest, Walioli Wave, I have pictures by them. I can go get you the pictures. I swear, I have it. I can go and I get it for you. And you talk about you bought me a phone. Kati, you don't know. By senior 2. Let's talk about that. Now you're talking to Pablo. Kati Pablo no. Pablo wandize ku live eno. Click on this link. Kanzire munji tale. Pablo, you come here. My sisters are liking your vibe. They are laughing and they are enjoying it. So Pablo, waninze ku link eno ne bakulabako. I know that would be my nice. sister is having a YouTube channel. It's called Winfred Cooking at Home Made Easy. And then she's having specifically for her, it is all about cooking, and then for her, it's all about relationships. Now, Pablo and is live. Now, let's talk about my phone. And this is what happens in podcasts. But which is okay. Now, when we were growing up, for those of you who don't know us, we literally brought ourselves up. Nga tewaliwo mama, tewaliwo tata, and that's how our mom had brought us up. That we look out for each other. Until life would start and stop when we are all together. Era nga wetubate tuliwo, ng'omutaliwo, life was not okay. Kati, we would wake up in the morning and all go to school. Tukiera kumacha fenane together. Life has tossed us up and down. But God has been faithful. Era naye bwoba oli eyo ng'obulamu bubadde buzibu totya. Because it's what has made us who we are today. I can decide to live a relationship that is toxic for me with nothing and believe I will make it. Why? Because I've tested a life with money and then I've tested a life with no money. Kati ebyo bwe mbijja gye nvudde ne mbireeta mu relationship mba mmanyi what I'm bringing to the table. Kati era kyenva bagamba nti mulimu good in everything that happens to us. Ne bwe kiba kibi kitya mulimu ekirungi. So bwe banga naawe weesanze nga ensi ekutoosinze back and forth. I mean, there's light and at the end of the tunnel. Kati ffe nga tukula ffekka ewaka nga tuyinza okukeera ku makya oba olwaggulo nga tukomyewo okuva ku ssomero. Nga tufumba emmere ng'oba ne tugamba enva, omuceere n'ennyama oba ne twasobolanga kugula nnyama, ebintu tebyali byangu. Nga kye tusobodde waliwo omuntu eyalinga atuwa ebintu ng'atuwa bubi ng'agamba mwe mujja ku dduuka lyange kyonna kye mwagala okulya mutwolangayo and then you write in the book ne manya kino mwakitutte. So ng'edduuka yaliggulawo paka bwe lyakalira nga tugendayo bwe tuba twagala kulya muceere nga tujjayo omuceere oba ne kawo omuceere n'ebinyeebwa. Edduuka omukyala yafa twamulya paka bwe yafa. Aliwo enanga zisalimanya. Mukyala yafa yali pastor of some small church there naye ng'alina akaduuka. Kakati nga tujjangayo ebintu naye nga bwe tufumba tuyinza okufumba emmere ne tugenda ku ssomero ku makya. Ffenna the whole house we lock up and go to school. Kati ng'ate bwe tukomawo nga ba Andrew ne Kate be bakomyewo before us kubanga ffe twali Mengo. Tell them the years they could not. Bayinza okulowooza byakakasi. Twali mu Mengo senior secondary school. Kati nga ffe tuyinza okugenda ku Mengo nga te bo bali mu primary section. Kati I remember nze nalinga mu senior 2, sister waffe Lilian era naye bw'atyo ne Dina yali mu senior 1, and then these guys were in primary. Kate was about P4 there. And then Andrew ng'alinga mu P1 when really life started happening. Naye nga we would come back emmere gye twafumbye kubanga bo bakomawo mangu ne bagirya. And then ekiro ne tuyiya ate be tunaafumba in excess of basobole okubaako ne kye banaalya nga batuuse ewaka. But look where we are now, guys.
God has been good. And someone was asking about the phone. I wanted to tell them that you bought me a phone when you were abroad. No, that's not so important. Auntie, he always was like, you got a good phone. I always wanted the best for Andrew ne Katie, especially Andrew kuba yali muto nga ndaba she missed out on the care ne love ya mama waffe. Mama waffe yali mukyala mugagga nnyo nga buli kye mwagala akibawa, kati I felt like ye yali robbed of so much kubanga yali ali muto. Agambye but with a brand new Motorola, I remember it nice. No, that's why I want you to tell them the story. I swear, but now, let me tell you something. I cannot remember Pablo. Pablo ateekeko tumulabe. Pablo, akalink kenteka wansi. Kakonemu, kagambe cho inokola kati. Now, do you know, truthfully speaking, I don't know Pablo. It's not like I've set him up. No money. That he's a real fan. Chali wange nze mbayita bachali wange oyo chali wange waddala era singa clickinga mwaka. Hey, we got you. Oh, okay. Yeah, yes. Yeah. Sorry banange. Rashida says, sorry, Rashida, come out. You should have typed a text no gamba here. No. I didn't notice. Rashida, please. Rashida, come out, please. Yeah, that's the word. Please come back. Yeah, kati anti babira waneno. Chitegera kati mbadde samulabinga nze. Rashida, please come back. Please come back. And of course, Pablo, come back. You remember the first phone you bought me? Ngoli Those are the times, Katinze Kambabule. Those are the times. Goina muganda weweru nakubira simu ekiro. Ojikwata boti. Bankubide simu eva bweru. International. He goes next. Pablo Diablo. Omujukira omwana wa Pastor Sempa. Noyogera ku simu ngoro muganda wakubidde okuva ebweru. Oh my goodness. It was katife. No, kati kyakola mawulire. No. Kate, right now it's no longer making news. Kyakola mawulire. No, it doesn't. Everyone is abroad. Katika mkubulire, out of 99% of the people who watch us, yole ina data inza kumala sawe munga abalaba. I'm telling you the truth. Kati abatulaba bali bweru. I'm telling you the truth. Kati Winnie, you buying me because Pablo njagala afuneyo. Even me, I don't know the story. How you suggested and then you're like, Kangulirana, so because wagulira dine simu. Yeah, this is a podcast. This is what happened. Baby, I have the picture. I can bring it to you. I bring it to you. No, it's okay. No, the thing was, we twali tukula. There is some ekyo kyembadde mbagamba nti no bano olwokuba nga baganda baffe baali batongo ogamba wenfuna ssente kisooka katono yandu tajjukira. But I remember nga buli kye wayagala ne wayagala so you can have a normal childhood. Nti bwewayagalanga eggaali even when we don't have that money I would work so hard and make sure I get the bike. Abere naye nga takulanga ayina emmeeme eyeetaaga. Kati neolwe I remember. Hey, yo! Hello. Rashida. Mumanyina amanya. Naye mwe mwine ebintu emukola byesimanyi. Rashida alabika bulungi. Mumanyina amanya. That guy missed out on a very beautiful hard working babe. Ebintu bino birimu kyekubira. Hello, Rashida mwamutegeredde wambu yoyo Rashida. Ama Rashida, you first say something. Soko yogereko ne baganda bange. Balamusiza banyabo mujebaleko gye mutuusaako engalo. Mwebale tubuulirira. By the way, thanks for the good message. Yeah, we really appreciate. Anderson, webale kutuweereza mukwano.
But are you hearing? Tukuwulira naye nga gwe noza totuwulira. Tubale tukuwulira nice and lovely. Ebintu bya love bino. Rashida nga oli mukyala mulungu oyo omwami yakola. Era omwami yasubwa mwana yasubwa ekimyula. Rashida tumuteke ku screen abeereko yekka. Ewa teyasubwa jafuna asinga nze. What has happened? Abikonye. Abikonye. Naye tukyakulaba. No. Okay, kale. Rashida. Yes. Yeah. Nina kyenjagala okugamba bakyali bange waneno nga sinaba kuvaawo because twagala bakulabe ku screen nga balaba gwe wekka. Olaba Rashida okoledde ebweru emyaka emeka? Just tunyumya ebweru okoleddeyo myaka emeka? Guno mwaka gwa 3. No, okuva ewatandika obulamu bwo bwonna ngo okuva ewatandika okukola ebweru. Yeah, guno mwaka gwa 3. I think ni mugw'omusanvu mpeze emyaka 3. Oweze emyaka 3. Mu myaka 3 because nze saagala nyumya emboozi zo. Naye njagala otunyumizeeko emboozi just kayala. Bakyali be wafuna e Uganda n'ogamba ono boyfriend n'oweereza amagya. Osobola ogamba naweereza toyogera manya, tolina kwogera manya. Naye ogambe boss. Eno si BCM Uganda. So eno gye tuli walala nnyo. Obagambe boy naweereza omusajja amagya naye sina kyennafuna. Oyo lwaki tetumulese? No, anti nkugambye togenda kwogera manya. Just I think twandimulese. Because omanyi omuntu wabanga yali ayina kye yali akoze. Era kasita alaba Rashida Kibirige obvious ategeererawo nti nze gwe yabadde akoonako. Kati olaba Pabla agambye mbu good to see you Rashida live. Asanyise jangu. Nawe jangu twandimulese. Maybe twogere ku past. Okay. No, anti kati nze kyenjagala gwe omuntu advice abeera ebweru ng'ayina omusajja e Uganda. Ngamuteka musente naye ng'omusajja si byaliko. Gwe buzibu ki bw'ofunye mu relationships ezaamu? Bino ebintu nze ngamba birimu chance. Birimu chance. Kuba oyinza okugamba nti boyfriend wange oba omusajja wange muvubuka. Obvious bamanyi ng'abavubuka abayaaye. Naye ate n'ofuna omuvubuka ng'ate ye tali mu eyo category. N'ogamba oba nfune mukulu y'aba ategeerakokko ate n'ofuna omukulu ng'akola bya kiyaaye. So I think nze ngamba birimu chance. Ova ku kino ogamba muno kwofuna omukulu because omanyi lwaki njagala just onyumya emboozi nga tuteekamu manya ogambe e Uganda nze nabeerayoko n'omusajja kino kyekyaba story yo nze story yo n'ogeza oginyumya. Kati olaba Anderson ngenda kwewa example nga nze kennyini kuba omusajja wange gwe nazaalamu omwana obvious tetwali mu AGM yali ansingako like 20 years kuba nze nali mu 20 era nkyali mu 20 naye ye ng'ali mu 40. Are you hearing? Owulira? Okay. Me, I was in 20, naye nga ye ali mu 40. Kati ne ngamba, maybe bano abasajja abakulu bo baba at least baba bategeera tebaba bayaaye. Yeah, nembeera naye. Lucky enough, we did introduction. Waffe nga bamumanyi yakyala.
I got pregnant, nenzala omwana, baby boy. Netubeerawo. Because nze kyemmanyi, nze sirekerera musajja wange. Era nalinga e Uganda, ng'akola, nga nange nkola. Kye yalinga obusobozi essaawa ezo nga tekiriiwo, me I handled it. Because walingawo ebintu ebimu nga byesiimuganya kukola. Oba like nti omusajja taliiwo, kino tekiriiwo, I have to wait him, no. Nze nga nkikwasaganya. Wanajjira nga ekyo kyawedde dda. So netwezimbamu ekitonotono, netwezimba. Netugula poloti. Twagula poloti eyo ng'eri mu mannya gaffe abantu babiri. Kati mu kugigula sente awo ne zigenderamu because yalwalamuko n'agenda ku operation okukola ne kukendeeramu. So netuteesa ne tugamba kati eyo poloti tugiguze. Naye kati essaawa zino sente ezizimba teziriiwo oba teziwera because waliwo obuvunaanyizibwa, yalina already omukyala omulala, alina omulabirira, nange alina okundabirira, like that, tulina abaana. Ne mugamba no, kati nze akyali omuvubuka, kaŋŋende nkole. N'akikkiriza kuba yakiteekamu nnyo amaanyi. Ye yakola ne ku ya passport, sente za passport, buli kimu. Ne tukiggusa, olunaku ne lutuuka, ne ŋŋenda ne ninnyonnyonyi. Naye nali naakalinnya ennyonyi. By the way, era abali mu mukwano bo. Kyantuukako naye kyannuma by the way, nakabira like 2 months nga nkaaba. Nga sikyakola nakola naye nga nkeera nenkaaba nga sirya. Naye I got the counselors. Nentuuka nenkimanyiira, nenkivaako. Kuba baŋŋamba ng'awaka ti Mama Aaron omusajja yaleese omukazi. Ne ŋŋamba nedda nga nze mpakana. Naye already nali nkimanyi nti abasajja bano tebawakanyizibwa. Nempakana. Kati lumu nazuukuka ku makya, manyi nze wano bwenkola nali nzuukuka nga ssaawa 5 era nzuukuka ssaawa 5. Ngenda okuzuukuka ku makya nga nsangako mu message z'omukyala oyo gwe yawasa n'ateeka mu nnyumba. Omukyala nga nvuma nnyo, watambula n'ogenda, omusajja wamuleka era nze mbeera naye. Ebigambo byali bingi, n'anvuma buli kimu. So kyannuma nenkaaba, neŋŋambako ku mami wange. Mami n'aŋŋamba guma, tolina kyakukola ekirungi, titoli Uganda, so nothing you can do. Naye kyantwalira ebbanga ddene. Nenjogerako ne baganda be, nenjogerako ne mikwano gye. Ne nagenda olaba nga sirina kye ŋŋenda kuzza. So ne mmuleka. Myaka 2 ne giggwako, ne nkomawo ke Uganda, ne ndaba nga nothing I can do. Lucky enough, yali oba nakati akyalabirira omwana. Kyekyo kyokka kye namwebazaako ne ŋŋamba it's okay, kasita alabirira omwana wange. Ndi mwana nange nkyali muto ate nkola, nja kukola nzizeewo ebisinga ebyo. Lwakuba ate ekyannumamuko ekirala nti omukyala ate gwe yawasa yamutundisa ebintu bye twali twakola naye. Yatandikira ku TV mu nnyumba nali nalekamu 48 n'amugamba gitunde, nga mulimu firiji n'amugamba gitunde. Kati we nabiwulira ne mugamba no, waliwo ebintu ebimu by'otalina kutunda even though kisi kyali naawe, naye buli w'otunda ebintu by'omu nnyumba oba weeyitira bwavu, ebintu bireke.
kati omukazi n'amugamba atunde poloti ye ayagala mmotoka. Kasita baatuuka awo nensayininga neŋŋamba it's okay, bw'oba olaba ng'okutunda poloti ogule emmotoka kyekisinga sikuyinaako buzibu. Gwegulira mukyala we emmotoka, naye remember emmotoka esaanawo. At least tunda ettaka wadde liri mannya gaffe babiri. Ogule eddala ne waliba nga teriri mannya gange nze sikirinaako buzibu. But he refused. So he had nothing with that. Unless okumuleka n'akola ye kyawulira kyayagala. Nga sigenda kusika muguwa. Ne kati namanyiira mbeerawo. Kati simunaako tabbu, akola bibye, akola byange. Hello. Okay, yeah, you say something. I was saying to Lilian Nanos, you're welcome on board. Naye waliwo omwami agambye Alan Matovu nti Rashida, thank you so much for being brave and sharing your love life with us. Wash hands. Nga bono gamba binaabe engalo ebyo bireke bisigale mu mazzi aga kubanga mazzi makyafu nnyini. Webale kubeera brave. Naye nze ndowooza ekireetedde kino waliwo ayogedde wano Lilian Nanos nti waliwo abadde abuuza Pablo yasoose n'agamba Rashida that age bracket mukwano kika waleke waliko kyavudde ayogera bw'atyo nga bw'agamba wali yali mwana. Reasoning eba eyawukana kubanga bwe tuba tulina gaapu eyo ennene ennyo ya myaka 2 literally between us, emirundi egisinga reasoning yaffe twagale tugaane batekwatagana. Oli ebyamasanyu n'okukyakala mbadde madamu wini ngenda kusaba muddemuko Pablo abadde agambye mbu Rashida oyagala muddamu. Okay, muddemu. Yeah, it's okay. Olaba nga we ngambye nti ebintu bya love it's like a chance. Me I call it a chance because my boyfriend before at the first kuba nzijukira yankwana ndi ku senior 5, we moved on, nemala senior 6, we moved on, nengenda ku campus nga naye ali ku campus. Kati during that campus kika abawala babebeeri kati ate gwanga akulaba Rashida kibulamu. Yeah, kuba twabeera naye like 4 years. Kuba yankwanira mu senior 5, senior 6. I did my exams of senior 6 nga like embeera nawuwe. Yeah. Embeera wuwe. Era ebibuuzo ebyasembayo nabikola nva wuwe. Naye. Yeah, naluwona for sure. Naye ngera naye kyekimu kati ate ye yali ng'akyusa kwano oli jjukira yali yampa ebisumuluzo by'ewaka ng'oyinza okutuuka w'ewaka nga waliwo omuwala omulala. Naye Rashida sooka olindeko ogambye sooka olindeko Rashida ogambye yali 40 years nga gw'oli mu 2 mwakikwasaganya mwali ku university. I was answering Pablo that age. Kati ne mugamba nayagalako ne kumuvubuka nga tuli mu age yemu. Okay, kati nkutegeera. Yeah, kati ne tulema okukwatagana. Kitegeera. Kati maybe I decided ne ngamba maybe ono engeri gyali omuvubuka akyalaba abawala bangi biki amasanyu mangi. Maybe age abantu abakulu oba bo baba bakuzeeko mu ndowooza. Yeah. Kati kwe kufumbirwa oyo omwami gwe nazaalamu omwana era naye ne bitagenda bulungi.
Kati Rashida nja kubuuza nange nti wali otunuulidde ki okufuna onoowaana yakuwasa embaga oba mwali mu bino by'okubeera kambeere naye yamwanjula wamulabamu ki kubanga waliwo ekyokuba nti no omusajja akukwanye but not buli musajja akukwana nti omukkiriza oyo yalina ki ekyanjawulo ekyagamba okay kambeere girlfriend oba mukyala we ntuzaale n'omwana kiki wali omulabyemu I wanted to settle with a man. Kati mu kusetolinga n'omusajja ng'abavubuka ndaba maybe bakyanoonya bakyalaba abawala bangi. Ne ngamba maybe ono omusajja andaze nti afaayo ali willing okukola buli kimu tujja kwekulaakulanya tugende mu maaso nga byenjagala at least mugamba nti I want this and this and this nga gamba I will do it. Ne tugenda ne tukyala ne tukyala ng'era ewaka bamumanyi bulungi nnyo. We did introduction ne nsetolinga ne ngamba nti maybe I should settle with a man. I know. Waliwo abadde agamba Lilian Nannozi nti me I think men nowadays basuddewo nnyo obuvunaanyizibwa babusuddewo nnyo. Kituufu abasajja basuddewo nnyo obuvunaanyizibwa even by the fact nti ono omwami yagamba genda okola n'akireka gwoyiye gwoba oyimusa standard yammwe of living oyo omwami naye obuvunaanyizibwa yali abutadde ebbali era toddaawo n'omukaabira kubanga oyo teyali na musajja yali anoonya investor oyo yali musajja towulira No, Madam Winnie, don't like that. Lwakuba nti kati abakyala abamu tukimanyi nti omusajja yali supposed caringa each and everything at home. Naye nze we nali nga nkyali wa mama wange ne taata wange nze nalabanga waliwo ebintu ebimu nga taata taliiwo nga maama abikolako nga taata agenda okukomawo nga maama amugamba amasannyalaze gaweddeko nengasasula TV yaweddeko nengisasula ko ye wakozeseza ssente mmeka nti bweziti nga taata agenda okuziddiza maama ng'ebyo ebizibu byaweddewo dda we batugoba nga school fees mutonotono maama n'abuuza taata taliiwo bagobye school fees wammeka ti maama bamanja emitwalo 10 n'agamba okay kati ezo kanzikuwe ye waanaakoma wanzirizeewo so nze nalabanga maama wange yali yalinga ayamba nnyo ku taata wange ng'era tambula bulungi Rashida sound ye etandise okukyankalanamu simanyi kikibaddewo but we are going to try and see how to rectify it. Sound tetukyakuwulira n'ekifaananyi kifreezinze naye okugatiriza ku Rashida kyabadde ayogera wano wetugambira nti si kibi okugatta ssente nga muli mu maka nga muli mu bufumbo nga bw'ayogedde nti bazadde be baagattanga ssente omukyala maama n'asootinganga ebyetaago nti taata agenda okujjanga ebyetaago bivuddewo oba n'azimuddiza. Now this is what I think nti bwembanga kati because this is what we do at home ffe gye twakulira twakula nga tulina abazungu nga tubayigirako nnyo engeri gye baddukanyangamu ebintu nga tubayigirako nnyo engeri gye baddukanyangamu ebintu nti omuzungu yaleetanga ssente omwami omukyala n'apulaninga n'akakasa nti emmere weeri naye of course bino ebintu ebinene nga batuula ne baagringa. Rashida, good to have you back. Obadde ovuddeko kirungi okomyewo kintu kirungi okuba nti
Kati okumewo ekifaananyi tutandika okuya ne sound ebadde egenze naye mbadde ngattako ekyo ky'obadde oyogera nti maama wo kye yakolanga n'asinkana ebyetaago nga taata tannaba kujja. Yes, that is good. Nange nkiwagira naye kakati oli wagambye nti abasajja basuddewo nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe. Omwami ono okugamba nti gwe genda e Dubai mu nnaku 2 n'aleeta omusajja omukyala ewaka. Rashida tukkirize tugaane oyo omusajja anoonya investor, yali anoonya muntu era omanyi bagamba nti ebinyonyi ebifaanagana bibuukira wamu. Kati yali anoonya muntu wa myaka gye nga bonogamba birds of the same feather flock together. I bet oyo omukyala gw'ayina ye bw'aba ali mwana omukyala oyo either ali mu 3 oba naye ayingidde 4 wamu naye kuba obwongo buba bukwatagana. Kati okwewala kino kye twabadde tutandikiddeko nti okwewala ensobi zino oli kale fine omuvubuka mwali mwembi muli bato oyo woogambye wa ku university yatuwa ku university n'atandika katemba awo mwenna hormones zaali ze zibalagira mukole bwoti kola genda wano kyekyo lwaki abambe yali naye kaakati ng'ekiseera kiyiseewo ng'otuse mu myaka egigamba nti kati ntegeera omanyi ekimanyi ky'oyagala omanyi n'abasajja kyeki kati ogendamu amaaso galaba kyenavudde ngamba nti lwe tuba tutandika relationship tukikole nti osooke weepima olabe oli ready. Kakati wamala okubeera ready abasajja yadde akukwana osooka n'omusitaatinga kino kitugamba nti bino ebiseera anti amanyi abawala b'e Uganda ffe twayiga kimu kwemoola olowooza okwemoola kugirayo ate omwana n'ojjayo true colours omwami n'akangabwa ate nga ne Rashida mwennyini olaba obuntu obukola kwik mu ssimu yo abasajja balimu okubira essimu bamufiirako bwebwo obuntu bw'oli kwik omwana wali waakuba akati wano Rashida waatuse kweroboza omutwe gutereddeko. Omanyi waliwo ebintu ebimu nga betugamba mu Bayibuli egamba nituzuukusa okwagala ng'ebiseera tebinnatuuka. Wali muvubuka ng'olowooza bw'onootandika relationship mu senior 5 ejja kuwangaala tesobola. Era bino mbibuulira n'abaana bange nti omuntu omutuufu anaakuwasa tagenda kukusanga ku ssomero ng'oli mu kiraasi musoma. Kale very few relationships survive that kubanga bwe bagenda ku university bannange obanga guddewo a can of worms zijja kugenda nga zigenda everywhere kubanga kakati otandika okugamba kiki kino ekigenda mu maaso oba okyatudde mu kiraasi waliwo atudde wali ayiseewo n'akasikati ate ono waabo blouse bw'agiddemu leero okusoma kwegamba ate kano kawala keero. Kakati ebintu bingi nnyo ebiba biplaying nga bwe tutandika relationships nga tuli bato naye kakati nga tukuze era believing nti abantu abampulira bonna kati bakulu era abali abato nga bali mu kino they should prepare themselves to be heartbroken because n'abaana bange mbagamba nti bw'ofuluma essomero that is when you Pablo ayina message yasomeko ogisomeko. Pablo agambye Rashida don't lose hope, just work, save and invest. Once you have uplifted yourself, you will get the man of your caliber. Okawulidde ako Rashida. Toddamu kukwata ssente n'owa musajja. Toddamu kukwata ssente n'owa musajja nti ate maama wange yabadde afudde bw'ate bannongoosezza baakulongoosezza yiiya. Ekyo si Katonda teyakitutondera okubanga ffe Anderson amumanyi gwe nawaako ebiseera ebyo ssente. Naye kandowooze tewamuwanga oyingidde mu relationship naye kubanga ogambye Anderson amumanyi. Kandowooze kati Rashida towa muntu ssente ng'osuubira relationship okiraba awo obanga amuguze era ajja kubeera very good as long as okyali mawanga naye bw'okomawo reality neehitinga ng'agamba kati oba mutwala wa nali musudiya busudi naye omukazi yabitwala serious kyokka nga gw'abadde akumalidde obudde ne ssente zo kati ssente zo nga bw'agambye zitereke okomawo wano nga kati omanyiye bw'oba tomanyi how to invest your money you contact me tugenda kukola classes over there will be a talk that works with investments. Classes whereby people bajja learning how to invest and all that. You can invest it waliyo ba investors abali mu by'essente nga oziteekayo ne zikuzaalira endala ate nga emisolo bazisasula abo nabo gye bali naye ate wabaawo okwegulira ettaka lyo
ne weetegerako apartments ogenda okomawo nga tonoonya laavu onoonya musajja anaakwagala n'akuwa ekitiibwa n'abeera musajja gy'oli ate nga naye nga Kapablo bw'agambye wakkalibayo va ku bano abantu buli we tukutama ennyo okufuna abantu buli we tukutama ennyo okufuna abantu abo batubba kubanga omuntu oyo omugye wansi ku bigere ebyo kubanga ali so beneath you ate buli we tukangabala ennyo okutuuka ku bantu bano abantu tuli waggulu tuba tukangaba tukoowa waliwo emiddeko ku buno obunkenke n'owulira nga obugere bukooye kubanga kati kiba kitegeeza ofunye omuntu ali way above your league naye bw'ofuna omuntu ali wano mu mbiriizi zo muba mwenkana n'okutegeera kwe kumu ebintu bitambulako a little bit better. That's what I believe first of all. Ekirala nalabako omukyala nga mukulu ng'omwami wamusinga emyaka 10 naye ng'omukyala akyayagala tugendeko out omwami yakaddiwa ddayo obwongo bwe bwakaddiwa bugamba kale tugendera ki out kati oli ng'awulira bamubbyeko obuvubuka bwe ate oli yawulira naye naawe onayagala kunzza mu byakito kati kyova olaba kiba kirungi nnyo ne tufuna abantu abali mu range yaffe naddala nga tukuze when you have matured even the men your age have matured so togenda wala nnyo nga bw'onogamba bwe mba ndi mu 3 njagala kufuna omuntu atasukka 35 awo gaapu eyo tusobola ogibridginga olaba on that hand let's get us a little bit wider olaba Winnie waliwo we waŋŋamba n'oŋŋamba olaba funa omuntu nga maybe education yange n'oyo omuntu yenkanankana n'ogamba maybe at least funako nga emyaka gyenkana because at the end of the day what I'm thinking oyo omuntu at least aba agezaako kirowooza naye ati wofuna omuntu either nga muto nnyo oba nga mukulu nnyo aba alowooza musobola kukwatagana that thing there ekyo wali ogezaako okunyonyola kiki wali ogezaako with my friends here n'okukigamba Rashida nti bw'ofuna omuntu nga mugigirivu nnyo kaŋŋambe nawadde ne example nti gwe Rashida oli muntu eyeeyiya olina bye wasoma sente agenda ku vacation ayina amagye agaba sente oyo gola nange ajja nze namugambye saagala kumpa sente nze sisabiriza sente agaba sente naye nze tompyadde ekikumi nze wamma nze njagala bano baakola dda naye wamma Rashida back to the serious note nti okuba nga tunoonya relationships nze sijja kugamba nti no ebintu bino mbimanyi nnyo I won't say that naye ekyendabye ekiyambako ng'okutegeera kuli ku level y'emu kati olaba Rashida bwe mba nasoma nentuuka kati ng'abasajja bano abawasa ng'omusajja wakomamu senior 6 n'oyingira ebyamaguzi ne weeteeka ku mukyala jjaaji bannange jjaaji mu kkooti abeera asibbe leero bapostinze eggulu wiiki eddako bamuweereza simanyi lwasha bagende basome ku kkooti keesi ki eddako omwezi oguddako ali Rashida baba bamunyumiza firimu kakati ngono speaker wagondi yafumbirwa no wa sports owulidde kyagambye kakati bwe tubeera nga tufunye abantu abali way above our league guess what happens ekibaawo kiri nti tetujja kwata ebigendo tuyamba okutwawula amangu weebiri bingi kubanga obuyigirivu si bwe bumu ate ne bwe mba ngamba nti ngenda nno ku office party leero tajja nakitegeera jaga kati agenze kukyakala n'abakazi abala mulaba obwenzi nze nabagamba omusajja bonna benzi nakyo ne kibeerako ground bwe mwawukanira era bwe muyombera naye ate bw'ofuna omuntu ng'ali ku level kati Rashida oli muntu munna business n'ofuna omuntu nga naye ali mu bya business obwongo buba bukwatagana muteekawo ekintu bannange kikukola ate kiba very beautiful kubanga like minds zikwataganye kakati n'emyaka kyekino kyenja okuleeta nti bwe mba ndi mu myaka 35 ng'omusajja gwe nfunye ali 35 oba 37 sikka wansi si kibi okukka wansi bw'oba oyagadde kubanga era range muba mwenna mwahitinga 3 areas around your age kaŋŋambe nti ndi 35 nenfuna omuntu kale ne bw'aba 33 na 35 ne wa 35 ninako range gyenyo paka ku 4 kubanga ebintu bitutera okulowooza because capacity to think eyina weehitingira kati ng'omwana omuto bw'aweza emyaka 3 brain ebe maze okufoominga kati ebintu by'omukola ng'awezeza emyaka 3 bw'aba ali 5 ajja bijjukira naye ate ajja byerabira waweza emyaka 7 ku lwaki kubanga brain kati ekuze
estandisa okustoringa kati tulina okulekawo gaapu eyo nti wansi sikka nnyo ate ne waggulu siwanvuwa nnyo nti ntambula nkanga badde oba ntambula nkutamiriza bw'okutamiriza ennyo omugongo gukuluma ate bw'okanga bala n'emikono gikoowa so we've got to keep it in the middle kino kiyamba nti n'okutegeera kuba kwekumu bwe mba ndowooza kugula ttaka n'oli naye akiina mu mind bwe mba ndowooza nti naye bannange bino ebyokulya lya out bitwala ssente olaba sisita waffe ono era agenda kunyonyola kati ono gwe tuliko agula obukondo n'agula yali byonna bimanyi kyova olaba tumuleese njagala agenda kunyonyola engeri eno ono ye kabejja mu eri ono gwe mulaba wano yali era akyali the same person Slay Queen ono tewali amusinga kumanya biviri ki ebyebbeyi era n'akakakokota bw'oba okataddewo ku mutwe agamba ako ka 2,500 tekasukka waawo bw'oba oyambadde ka blouse temulimu blouse bwamu obwo bwa 1,000 ate babutunda eri ku sayidi y'Nakivubo nga amanyi gye babigula n'ebbeyi yaabyo ng'ate era abigula abyambala abikozesa naye obufumbo n'okukula kati ye muntu eyeetonda kati ebikozi nkyagaza ki n'omwami we yamugulira essimu n'agamba essimu gizzeeyo izo sente kuwonoona bwonoonyi naye ate nga waliwo oli omulala agamba nze njagala eno eyakafuluma Q squared gye njagala bwe mba togimpadde nze temuli musajja waamu they are those kind of people kuba tannakula kutuuka ku stage eyo ebeera ng'akuze naye kati omulaba ali ku level eyo ate n'omwami gy'aliko ekintu kye batambuza I believe bagenda kitambuliza ddala kitambulire ddala lwaki bali kutegeera kwekumu kati Rashida don't brush away bino ebyakuba nti omusajja mu range y'emyaka gyo togenda fishing for abasajja abakadde nga wokiwulira nti bakadde era n'endowooza nkadde n'ebikolwa byabwe birimu obukadde noonyaamuko ku myaka gyo ate Pablo ye n'agamba my experience my wife is 3 years below me and we have been together for 15 years. Wow, Pablo. No, Pablo ekintu kino Pablo togenda kundi akosho. Pablo wandirise wanene. Agambye the age bracket really. Pablo wandirise wanene nenkulabako because Pablo oli mukulya show. My sisters are thinking oli wakabi nnyo ate nga tulina kubeera wakabi ku nsinga si mubi because nange bino nzabikoze but anyway this is what we're going to be doing as we are winding up nga tumaliriza of course Kibiri guy yes Rashida nga tumaliriza ku nsonga ezo lwakwambadde njagala muganda wange oli akoyo mu seconds 10 wagambye muno obudde buzibi kati mu seconds 10 kati twala obudde bwo bwagambye tugende ogambe Rashida no mugamba akolera Rashida first of all thank you for being brave wabale ku sharing naffe your experience and your story however si kipya gye tuli kubanga ffenna twabeerako heartbroken once upon a time and here we are settled in naye nze kyensobola okugamba Rashida nti setting a goals zo kubanga ofunye relationship embi oba oyagala kubeera mu relationship tekitegeeza nti twala omuntu gw'otayagala oba atakola by'oyagala ku luno otegedde ekika ky'omuntu gw'oyagala n'ebintu by'oyagala ne bye weetaaga gyali Katonda yamukutondera kyova olaba omuyina mu birowoozo byo naye sitaani oba embeera egenda ne tulowoozesa nti engeri gye twagala okwagalibwamu omuntu oyo taliyo ng'ate gyali kyova olaba bambi wagenda n'okola ensobi n'otwala omuntu oli omukulu eyakumenya omutima kubanga walowooza nti yajja okukola by'oyagala ate n'amala n'atabikola ze nkugamba beera mugumu keep on screening beera nga bano abakola ki nga oneni bwe yatugambye job interview kati gwe boss gwe boss bateke ku interview bayino oyita ekibuuzo kyo okitegedde mukwano bayino oyita ekibuuzo kyo n'ogamba gwe interview wagigudde toyise gwe interview wagiyise nkuwadde so yaga magezi gensobola okuwa you will win omwami wo gyali just sigala ng'otunula ng'oli focused nze sijja kuwulira wange
naye nange ekyo kye nagamba sigenda muntu ng'ebisaanyizo bye tebikwatagana na byange naye kisaana n'okomawo n'otulabako onodda nembalabako inshallah. Yes. Inshallah when ndiba mufunye oyo w'ebirooto byange nga tukwasaganya endowooza, maybe I will come. But now you don't. No, right now I don't. Naye kale tofaayo bwe sigala yo mwali sigala ng'ojamulaba. Okay, inshallah. Tweyanziza nnyo. I'm very grateful, of course, Rashida Chibirige. Hey, waliwo no alesi endala. Winnie, I think you're going to be reading this message. Okay, now you just read the last one. Pablo agambye my waliwo ali wansi ate naddala sente kyeyonga emenya. Waliwo agambye giving people money. No, just go up again. I go up a little. Okay, katiba musome manya gaabo ja. Era ye go up. First go up again. But I like Lilian. Nanozi. Waba one. Sokoddeyo ku Lilian Nanozi. Yeah. Okay, we go up. You're right, Madam Winnie. Giving men money is not good. Give me money where necessary. Nze bannange sigamba sente sigaba sente yange kyeyononera cause even my husband sizimuwa. It is atenga we spent 13 years. Wow. That is Lilian Nanozi. Now let's go. I think Lilian nze ndowooza ate Lilian nawe oli mukyamu tujja kyogerako next time. We go up, we go down. Oli mukyamu mwekyo kubanga mubadde mwenna 13 years and I'm thinking mubadde mwenna mwina ne family awo oli mwaka kyamu tujja kyogerako lulala. Naye Pablo n'agamba my people, thanks for the podcast and the time all of you gave us. Much appreciated. You're welcome, Pablo. Ate Lilian Nanozi n'agamba ate naddala sente y'ekyeyo ng'emenya kituufu na Lilian tozigaba. Naye mbadde simanyi Lilian. Lilian 13 years olimba wali mukodo. Naye Lilian mbadde simanyi nti nno oli ku kyeyo. Bw'oba oli ku kyeyo sente yo gitereke kubanga tomanyi kigenda mu maaso Kampala oyinza okukomawo n'ogwawo naye mwana bw'oba toliiwo I agree with you, keep your money because you may come back and be surprised. Abasajja bano bamanyi otuwa surprise ate nga nkitegeera mukitulamu ne tugamba tuteese kati gwe genda onooziweerezanga nzimba ogenda okutuuka sente obadde oziweereza yayanjula omulala n'amukola embaga. I mean this happened to my friend. N'amuzaalamu n'abaana yeye agenda kulaba bifaananyi byakuziika ng'omwana gwe bazaalamu yafa naye nga yamukuba embaga yamwanjula actually ng'abulako mukola mbaga nga naye omwana gwe yafuna mwana wa mugagga kati he is swimming with the rich people because oli yamuweereza sente z'ebweru ng'asobola okumaintaininga omwana w'omugagga. Awo bambi Lilian tereka akasente ko woba oli ku kyeyo naye waba oli Uganda nga Pablo bw'agambye wawuba bukodo nti we are still here. So Lilian wabirawo party we can continue. Wamenyera omutima nga fe wetu asole banange sole nga tugamba omwami ono nga tufune essimu waneero nga tukubira omwami tumukubiranga abatamanyi ogamba oti hello how are you doing nga omukazi wamya nga tujja kutititi. Okay, guys, of course, we're going to be calling it a wine. Of course, for all the people who have been with us from when we started, Luce, I have some calls. Yeah, okay, Kale. Okay, Kale, Kuba, Soko, Kuba. You can call on WhatsApp, that number. Call on WhatsApp. Then but you're not going to talk to me. You're going to talk to my sisters. Of course, hey, okay, this is what you're going to be. I think it's late, right? My sister Kate was telling me it's late. I stay very far in Kisasi and
directly, but we're going to be calling it right. Okay, guys, thank you very much, of course, for watching the format we started. Yes, starting next week is going to be a little bit different. We have the one and only Winfred and show your joke on YouTube. Winfred Cooking Made Easy at Home. Channel yange bagiyita Winfred Cooking Made Easy at Home. Nze nkulaga bulazi by'oyinza okufuna kati bafuna inbox yo bafune, and then if you really like their vibe, then you can do them such kind of podcast on another channel. Maybe. Pablo, yes. Big up to all was watching here from South Africa. Wow. Pablo is South Africa. Pablo, this is what we're going to be doing. Pablo, a number is so cow. That is my number. You can call on WhatsApp if you don't want us to see your ugly face. Yeah? We don't want to see your ugly face. They're like, Neda, those are the people. No. That's the number. You can call on WhatsApp if you don't want me or us to see your ugly face. So you can call directly on WhatsApp. But of course, we are winding up. But we know Kuba Pablo WhatsApp, then maybe we can talk to you. The ladies, not me. So as we are coming on the other side, tell them about you, then the channel, how they can get to you, and what basically you do there. Yes, I've been Katie, Namuli Kate. You've been and you're still. I've been and I'm still. You've been and you're still. Yeah, Namuli Kate Senyonga. Yeah, today we had a few words from me because I'm sure you subscribe into my channel. You leave a text message, you send in your questions and the details. My channel is Isaac and Kate. Kate C-A-T-E. Marriage Hot Topics. There you go. You scroll and you see me. I'll be right there. Quality marriage. Guys, we're going to be winding up, but let me tell you, whatever. Ugandan time, it is sawa. Rashida, Pablo, Neridiani, Nanozi, I hope to see your subscriptions on my channel. Yes, and we can connect from here. Neonen. One Miguel. They have a big TV. I went to their place. At their home, the biggest thing they have in their home is a TV. Now, one day I went there. They sent me like screenshots. And I was on a very big TV. I was like, wow. A very big nose. Everything was exaggerated. Everything was big. I was like, I love this. But anyway, guys, thank you very much, of course, for watching. When we catch up tomorrow, Lizzie Andrew Anderson is my name. Rashida, until when Pablo, we catch up, Lillian, I love you. Onen, I love you. Mr. I love Matovu, you. thank you for